Right, a very good morning and welcome to Chittoor Corporate Cricket League Season 1, which is happening here at NTR Cricket Pavilion in the city of Tirupati. Match number 9 between GVSCS teachers and team Tirupati Hoteliers is all set to go for one more brilliant match ahead of us. But before that, down in the middle, we've got Jesse, Prashant, along with the captains ready for the toss. Alright, a very good morning and welcome to the toss of match number 9 of Chittoor Corporate League Season 1. I've got with me both the captains leading GVSCS, Nagaraj Naidu leading Tirupati Hoteliers, Mr. Madan Mohan, along with the guest of the toss, Mr. Narasimhulu, Executive Member of CDCA, and Mr. Mandapati Satish Yadav Garu, Secretary of Chittoor District Cricket Association, and a match official for match number 9, Mr. G. Kiran Kumar. And our guest, Narasimhulu Garu, will have the spin, and Madan Garu will have the call. Yes. Tails is the call. Heads it is, which means GVSCS, Nagaraj Naidu have won the toss. What would you like to do? Bat first. Any particular reason? No reason. What is the score that you want to put on the board? 170. Okay, 170 is the score. So first round matches, round wins gelcharu. What is your plan going into game number 3? Winning strike continue chestam. Okay, good luck for the game. Thank you. Right, Madan sir. What would you have done if you had won the toss? I would like to go for bat first because last match we chased and we failed. I mean, it's a one bad toss, nothing to worry. I mean, even opponent team is like our own team itself. GVSCS is always ours. Yes. No need to worry, no eterness, everything. We are just enjoying our game, simple. So what is the score that you want to restrict a team like GVSCS to? See, I mean, we love if they all out at 140, 135, but everything is on God's hand, simple as that. Okay, sir. Good luck for the game. Thank you, sir. Thank you. All right, that's the news from the center. Team GVSCS have won the toss and they've elected to bat first. Right, we've heard it from the captain, Nagaraj Naidu, who has won the toss and have elected to bat first. Will be setting up the target for the second innings with 2 wins of 2 games. GVSCS teachers are on a winning streak, and Tirupati Hoteliers playing the second game of the season haven't got their success in game number 1, but will be eyeing for a win. Is led by Madan Mohan, Tirupati Hoteliers, and GVSCS teachers led by Nagaraj Naidu. A very big welcome to everybody. Big welcome to all the spectators who have come here to the ground, and big welcome to all the viewers that are spectating this game live through YouTube. Is one more brilliant day of cricket, one more brilliant day for this outstanding tournament, Chittoor Corporate League Season 1, that is happening here at NTR Cricket Pavilion in the city of Tirupati, in a very close proximity to the city. And the on-field umpires is A.N. Satish, qualified official from Chittoor District Cricket Association, along with Srinath, another qualified official from Chittoor District Cricket Association. Those will be the on-field umpires. They have been leading the games, and one more day ahead of us. And TV umpire G. Kiran Kumar, a qualified official from Andhra Cricket Association, and scoring is being done by Sham, qualified scorer from Chittoor District Cricket Association, and myself, Prashant, in the commentary box. Yes, and Dr. Meena is the physio for Chittoor Corporate League, and live telecast. All the action is being brought to you by 24 Lens Broadcasting, one of the spectacular live streaming team that we've got, and are doing a phenomenal job in covering all the action that is happening for Chittoor Corporate League. This is a brilliant tourney that is being conducted by Chittoor District Cricket Association in the memorial of Shri Gali Venugopal Naidu Garu, ex-secretary of Chittoor District Cricket Association. And this tournament is being done with the motto of eradicating drugs from this beautiful city of Tirupati. Say no to drugs and do not spoil your life is what the motto has been for this tourney of Chittoor Cricket Corporate League Season 1. As the fielding unit have taken the positions, the umpires are ready for the play to call. It's just a matter of the batters to make their way into the field, and just waiting for the clock to tick, and we're all
in for one more brilliant game ahead of us. But the opening batters have made their way into the middle. Mahi has got the individual high score for this season, and he is accompanied by his partner, the captain of the team, Nagaraj Naidu. And to start the proceedings with the ball, it's going to be Naveen who will kick off the proceedings with the ball for team Tirupati Hoteliers. Comes in, drawn the stumps, puts in some good pace and bowls a very good line. They're up against a quality team. They're up against a very quality team here, team Tirupati Hoteliers, and we're going to wait and see what could be the action coming up. Right, all in readiness, and play is the call. First ball, and that's gone out of the park. Right, the very first delivery. What a start to match number 9. As Mahi have started the proceedings with a banger here. A clean strike over extra covers out of the middle using the angle from the bowler, and he's absolutely taken that on. That's a good comeback delivery. There's an appeal from the bowler, the wicket keeper. He'll get away with the dot ball. It's what a brilliant day to play some good cricket. Clear skies here at NTR Pavilion Cricket Ground in the city of Tirupati. Nicely bowled, taking the pace off and loop that onto the offside and gets a single. Now Nagaraj, the captain, and he's on strike, got a leading edge, and that went straight down toward the third man. Wide the third man region will get a couple of runs to start the proceedings to his innings off the mark with a couple of runs. Captain. As Mr. Rambabu is in the ground covering all the action from team 24 lens. Mahi back on strike and a good delivery. This is a very good comeback. Yes, I beg your pardon, Nagaraj Naidu. A very good comeback from Mahi after being taken on for a sixer at the very first ball. Is given a very, very good comeback.
have managed to get that line right and has managed to bowl that in the good regions, not giving too much width for the batter. Down the leg side, that has been signaled wide. Pushes that into the gap towards the backward point region and will come back very comfortably for another couple of runs. They get 2 runs to bring an end to the over. A very, very good start. Yes, 12 runs without any loss at the completion of the first over, team GVSCS teachers. New bowler, Subbu starts off with a wide delivery down the leg side. But 9th match of the season and the 3rd match for GVSCS. Match number 2 for team Tirupati Hoteliers. Now that's gonna be another wide. Need to repeat that, need to re-bowl that. LVR Subbu started the over with a couple of wides. The first one for the bowler. That's going to be one more. He's not getting the line right. He's trying to angle that into the right hander with the swing, but is missing it. That looks close. That looks close. There's a very huge appeal from the bowler. He was trying that now. There certainly was something happened at the striker's end. That will be referred upstairs to the 3rd umpire to have a view. Looks close, that looks Right, the 3rd umpire have made the call, signal not out, which means Nagaraj Naidu have made it to the crease very comfortably, but that's an opportunity created. Leg buys 1 run to the team GVSCS teachers.
That's another wide. There's 3 wides followed by a good delivery, and he's bowled that once again. Need to get that line right. There's no room to leak the runs. That's a brilliant delivery. Cut down the pace and bowled it. A fuller draw invited the batter to play the drive and has beaten him by not offering much space. Gets away with a dot ball. Gets it on the thighs once again. The height could have come into consideration for the umpire. Not given. Another dot. His big appeal. No response from the umpire. Works it very well with full face of the bat down towards the mid-on region. Will get a single. This over has been very good except for these extras that have been conceded by Subbu. Stepping down the wicket. Gets another single. Mahi is leading run scorer of the season with 102 runs in the first 2 games. Has got 90 runs of 42 balls against APCP SEA. That's a big shot. Now captain have decided to free his arms, but he's been caught, he's been trapped at the deep mid region, and he has to make his way back to the pavilion. Has got the fielding right, has got the setup right, and he's been trapped at the mid wicket. Has forced the batter to play that shot, to make that error, and he's been set. The fielding has been set right, and he has been taken. The catch has been taken, and a good catch taken by Janardhan. First wicket down, 19 runs on the board at the end of 2 overs. His dry run with the bat continues for Nagaraj Naidu. Subbu with a brilliant start. All the runs that he has conceded, most of them have come in the form of wides, but he has picked up the wicket and has drawn the first blood for the team. Is 2 ఓవర్ల ముగిసే సమయానికి 19 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి టీం GVSCS టీచర్స్. దిస్ మొదటి 2 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 19 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి టీం GVSCS టీచర్స్. నవీన్ సో మొదటి ఓవర్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రొవైడ్ 12 పరుగులు కేటాయించి అండ్ బ్యాక్ టు సెకండ్ ఓవర్.
లెగ్ సైడ్ దిశలో ఒక పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రం లభించే అవకాశం. వెరీ గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. His new batter Manoj, and good delivery from Naveen. Yes, Morocco dot ball. There's another good delivery. Naveen is setting up a great tone to this over. A very good comeback over so far from the bowler. Has only given away one run on the first ball, followed by dots. Now it's taking his time. Manoj, the new batter. Last ball to go in the third over. That's a big shot. Now tried to free his arms. Has he got enough? Yes, that has gone all the way for a sixer. That's been struck. That has been struck very well. And what a way to get off the mark. A 6 out to begin the innings, and that will be an end to the third over. But a good comeback over from Naveen. First over is given away 12 runs. Now has come back to only concede 7 runs. This has been a very good over, but that's a quality shot from Manoj. 3 overs, 26 for the loss of 1 wicket. His మూడు ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 26 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం GVSCS టీచర్స్. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్ కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ PM సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా At fourth over, the very first ball, he was trying to take charge. That's an opportunity now, but he makes it very safely to the crease. Mahi gets a couple of runs with that inside edge. ప్రస్తుతానికి ఇన్నింగ్స్లో 4 ఓవర్ ఆట అయితే కొనసాగుతుంది. అండ్ మరొకసారి మంచి స్టార్ట్ అందుకున్నారు టీం GVSCS టీచర్స్. సో మొదటి 3.1 ఓవర్లో 28 పరుగులు అయితే సాధించారు. 1 వికెట్ కోల్పోయారు. కెప్టెన్ ఒక మంచి క్యాచ్కి వెనుతిరగడం జరిగింది, బట్ మహి సో మరొక అద్భుతమైన ఆరంభం అయితే లభించింది బ్యాటర్కి. సో ఈరోజు అటువంటి పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడతారా లేదా అనేది క్వశ్చన్. సో మరొక వైపు చూస్తే తిరుపతి హోటలియర్స్ మొదటి మ్యాచ్లో పరాజయం, బట్ ఈ మ్యాచ్ కనుక గెలిస్తే టోర్నమెంట్లో ఉండడానికి హోప్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ మస్ట్ విన్ మ్యాచ్ ఫర్ టీమ్ తిరుపతి హోటలియర్స్. ఆన్సైడ్ దిశలో మరొక సింగిల్ మహి ఖాతాలో, అండ్ దాంతో 12 పరుగులు చేరుకున్నాడు బ్యాటర్.
on the pads, but down the leg side వెళ్ళే అవకాశం అండ్ లెగ్ బై రూపంలో ఒక పరుగైతే టీంకి లభించింది. సుబ్బు మొదటి ఓవర్ అద్భుతంగా బౌల్ చేశాడు, ఎక్స్ట్రాస్ అయితే కన్సిడర్ చేశాడు, బట్ ఈ ఓవర్లో ఆన్ ద లైన్ అండ్ ఆన్ ద మనీ వెరీ గుడ్ కమ్బ్యాక్ సుబ్బు నుండి కూడా మనం చూసాం. ఇద్దరు బౌలర్స్ ఓపెనింగ్ బౌలర్స్, సో మంచి కమ్బ్యాక్ అయితే ఇచ్చారు. డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి మరొక షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అండ్ ఇన్సైడ్ ఎస్ తీసుకొని ఒక సింగిల్ అయితే లభించే అవకాశం. మరొక పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. సో ఇంటెంట్ అయితే క్లియర్గా ఉంది మనోజ్ దగ్గర నుండి, పెద్ద షాట్స్ ఆడాలి ఈ పవర్ ప్లే రెస్ట్రిక్షన్లో. సో రన్ స్కోర్ చేయాలనే థాట్ అయితే ఉంది, బట్ అనుకున్న కనెక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టైమింగ్ రావడం లేదు. సో సుబ్బు కూడా చాలా తెలివిగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు అండ్ కొంచెం స్వింగ్ కూడా లభిస్తుంది బౌలర్కి. అండ్ అదే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము అండ్ ఆ చిన్నపాటి స్వింగ్ అయితే లభిస్తూ ఉంది బౌలర్కి. అండ్ సుబ్బు ఒక పెద్ద వికెట్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ. మాహి బ్యాక్ టు ద డగౌట్. సో మ్యాచ్ ఫేస్ మొత్తాన్ని మార్చగలిగిన వికెట్ ఇది. మాహి అయితే ఎంతడం జరుగుతుంది. సో మరొకసారి సో బాల్కి స్టెప్ డౌన్ అవుతూ రీచ్ అయ్యే ప్రయత్నం, బట్ చిన్నపాటి స్వింగ్ అవడంతో సో ఆన్ టు ద స్టంప్. సో మిడల్ వికెట్ని ఫైండ్ చేస్తుంది బాల్. ఫెంటాస్టిక్ డెలివరీ 4వ ఓవర్ ముగించడానికి అండ్ సుబ్బు ఖాతాలో మరొక వికెట్. సో ఇద్దరు ఓపెనర్స్ని డగౌట్కి అయితే పంపించాడు సుబ్బు అండ్ 2వ వికెట్ కోల్పోయారు టీం జీవీఎస్సీఎస్ టీచర్స్ 32 పరుగులకి 4 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి. సో మాహి ఒక సిక్సర్స్తో ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు, బట్ 13 పరుగులకి వెనుతిరగడం జరిగింది సుబ్బు బౌలింగ్లో. 11 బంతుల్లో ఒక సిక్సర్తో తన ఇన్నింగ్స్ అయితే ముగింపు పలికాడు. సో 4 ఓవర్లు 32 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం జీవీఎస్సీఎస్ టీచర్స్. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది, కానీ రైట్ సపోర్ట్తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు జేజీ సొల్యూషన్స్, ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. జేజీ సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీ నీడ్కి సూట్ అయ్యే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాము. ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్స్పరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ తో మీకు సీమ్లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడమే మా బాధ్యత. ఎందుకంటే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ కి జస్ట్ ఫండింగ్ మాత్రమే కాదు, రైట్ ఫైనాన్షియల్ పార్ట్నర్ కూడా అవసరమే. ప్రెజెంట్ మన జేజీ సొల్యూషన్స్ లో అట్రాక్టివ్ లోన్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ వాకిన్ అయి మీ లోన్ కి అప్లై చేయండి. జేజీ సొల్యూషన్స్ లో ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ తో కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇవాళే అప్లై చేయండి. క్విక్ అప్రూవల్, ట్రస్టెడ్ సర్వీసెస్. జేజీ సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్స్ మేడ్ సింపుల్, సక్సెస్ మేడ్ పాసిబుల్. The first ball, మిస్ టైమ్ షాట్ ఆ బ్యాటర్ నుండి, బట్ 30 yards బయటగా అయితే కొట్టాడు. ఒక 2 పరుగులు అయితే లభించే అవకాశం. ఎస్, కంఫర్టబుల్లీ గాట్ దట్ సెకండ్ రన్. సో ఇన్నింగ్స్లో ఐదో ఓవర్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. జస్ట్ ఇప్పుడే న్యూ బౌలర్ గోపి. Down the leg side, wide will be called by the umpire. That's good comeback delivery. So Ram the Shams bowl this though, and
ఎక్కువ విత్ ఆఫర్ చేయడం లేదు బ్యాటర్కి ఆ కట్ షాట్ ఆడటానికి. సో కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రం లభించే అవకాశం. A good delivery and that is a dot ball. This time that's a very big wide down the leg side. సో జట్టు ఖాతాలో మరొక పరుగు GVSCS టీచర్స్కి. On the rise, Pawan Kumar and off the mark with a single. సో 5వ ఓవర్లో ఇంకా 2 బాల్స్ అయితే మిగిలి ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి స్కోర్ 38 పరుగులు GVSCS టీచర్స్కి. సో ఒక మంచి స్టార్ట్ అయితే లభించింది. కట్ షాట్ ప్రయత్నం. ఎస్, కాన్ఫిడెంట్ అపీల్ అండ్ ద ఫింగర్ గోస్ అప్. రైట్, మరొక వికెట్ కోల్పోయారు. అదే మాట్లాడుతాం మనం చూడొచ్చు బ్యాట్స్మెన్ నుండి స్ట్రైట్ అవే రివ్యూ అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు బ్యాటర్ రివ్యూ తీసుకోవడంలో, బట్ అంతే కాన్ఫిడెంట్ అప్పీల్ చూస్తాము మనం వికెట్ కీపర్ నుండి, రింగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్స్ దగ్గర నుండి. చూడాలి ఏం జరుగుతుందో, థర్డ్ అంపైర్ ఏం నిర్ణయిస్తారో దానికి. దట్స్ బీన్ గివెన్ అప్ స్టేట్స్. సో మొదటి 4.4 ఓవర్లో 38 పరుగులు అయితే సాధించారు. ఒక మంచి స్కోర్ అయితే లభించింది. బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ పవర్ ప్లేలో వికెట్స్ తీసే బౌలింగ్ టీమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అమాంతం. సో ఆకాశమే హద్దుగా చాలా అద్భుతమైన కాన్ఫిడెన్స్ అయితే లభిస్తుంది టీంకి. సో అదేవిధంగా మొదటి 2 ఓపెనింగ్ బ్యాటర్స్ని డగౌట్కి పంపించడం జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు మరొక ఆపర్చునిటీ. సో డెసిషన్ అయితే బ్యాటర్ ఛాలెంజ్ చేశాడు. ఆ ఛాలెంజ్ నిలుస్తుందా, లేకపోతే తిరుపతి హోటలియర్స్ మరొక వికెట్ తీసుకుంటారా, కొంచెం టైంలో మనకు తెలుసుకుంటాం. Yes, so that's been given out by the third umpire, which means Tirupati Hoteliers have got one more wicket. సో ఓపెనింగ్ బౌలర్స్ అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు టీంకి పవర్ ప్లేలో. సో ఇప్పుడు గోపి వచ్చాడు, మొదటి ఓవర్లోనే ఒక వికెట్ తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ 3వ బ్యాటర్ డగౌట్కి అయితే చేరుకుంటాడు GVSCS టీచర్స్కి. 38 for 3, 4.5 overs into the game.
Red new batter Johar. మరొక వికెట్, ఎస్ మరొక వికెట్. సో ఎల్బీలో అయితే వికెట్ లగేజ్ బట్ ఈస్ ప్లేడ్ ఇట్ ఆన్ టు ద స్టంప్స్. మరొక వికెట్ కోల్పోయారు టీం జీవీఎస్సీఎస్ టీచర్స్. డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ చూడొచ్చు మనం న్యూ బ్యాటర్ నుండి అంత కాన్ఫిడెంట్ షాట్ అయితే ఆడలేదు. అండ్ ఈస్ ప్లేడ్ ఇట్ ఆన్ టు ద స్టంప్స్. తిరుపతి హోటలియర్స్. సో ఏదైతే స్టార్ట్ కావాలో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో డెఫినెట్లీ ఆ స్టార్ట్ అయితే లభించింది. అండ్ 4 వికెట్స్ తీసుకున్నారు. సో ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్, డబుల్ వికెట్ ఓవర్ ఫర్ గోపి. 1 over 6 runs and 2 wickets. వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ విత్ ద బాల్. సో మొదటి 5 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 38 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం జీవీఎస్సీఎస్ టీచర్స్. సో జోహార్ డిపార్ట్స్ వితౌట్ putting up any runs on the board, 38 for 4 at the end of 5 overs. सोमा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः तमसोमा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवोमनांसि जानताम् तमसोमा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్ సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని సార్. మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్ సార్. ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్, మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ. మొదటి 5 ఓవర్లో పవర్ ప్లేలో 4 వికెట్లతో కోల్పోయారు టీం జీవీఎస్సీఎస్ టీచర్స్. మరొక న్యూ బ్యాటర్ గణేష్ నాన్ స్ట్రైకర్స్ ఎండ్లో. అండ్ సుబ్బు సో తన ఖాతాలో మరొక ఓవర్ అయితే కెప్టెన్ ఇవ్వడం జరిగింది మదన్. సో మంచి మొమెంటం దొరికింది, అది క్యాపిటలైజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ కెప్టెన్ నుండి. is on the legs and good stop. సో ఒక మంచి ఎఫర్ట్తో బాల్ని కట్ చేయడం అయితే జరిగింది. బట్ సెకండ్ రన్ అయితే డెఫినెట్లీ తీసుకున్నారు టీం. సో 2 runs. డాట్ బాల్. సో పవర్ ప్లేలో ఫైనల్ ఓవర్లో అయితే ఉన్నాం మనం ప్రస్తుతానికి. సో ఫెంటాస్టిక్ స్టార్ట్ తిరుపతి హోటలియర్స్ నుండి. 4 వికెట్స్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు. మరొక అవకాశం, బట్ డిఫికల్ట్ ఛాన్స్ అని చెప్పాలి ఫీల్డర్కి. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పేస్లో బాల్ రాకుండా అండ్ మంచి ఎఫర్ట్ చూసాము బట్ కుడెంట్ కలెక్ట్ ద క్యాచ్. ఇట్స్ గుడ్ లుకింగ్ ఫ్లిక్ షాట్. చాలా సునాయాసంగా మిడ్ వికెట్ దిశలో ఒక ఫ్లిక్ షాట్ ఆడ ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది బ్యాటర్కి.
His bottom is తీసుకొని థర్డ్ మ్యాన్ దిశలో ఎటువంటి పరుగు లభించే అవకాశం లేదు. సో లాస్ట్ బాల్ రిమైనింగ్ ఇన్ ది ఓవర్. గుడ్ లుకింగ్ షాట్, బ్యూటిఫుల్ లుకింగ్ షాట్. ఎస్ ఆన్ ద రైజ్. ఒక అద్భుతమైన స్క్వేర్ డ్రైవ్ చూసాం మనం బ్యాటర్ దగ్గర నుండి అండ్ బౌండరీ. సో ఫెంటాస్టిక్ షాట్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు ద పవర్ ప్లే. ఒక క్లాసిక్ డ్రైవ్ అయితే మనం చూసాము పాయింట్ డైరెక్షన్లో. సో పవన్ కుమార్ నుండి సో రిలైడ్ మోర్ ఆన్ టైమింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ అయితే అద్భుతంగా ఫైండ్ చేసి పార్ప్లకు ఒక మంచి ముగింపు అయితే పలికారు. అద్భుతమైన మంచి స్కోర్ అయితే లభించింది పార్ప్లలో. 47 పరుగులు అయితే స్కోర్ చేశారు టీమ్ GVSCS టీచర్స్. బట్ 4 వికెట్లు అయితే కోల్పోయారు. హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా అడ్లెట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. రైట్, పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి 47 పరుగులు అయితే స్కోర్ చేశారు టీమ్ GVSCS. 4 వికెట్ల నష్టానికి. బట్ గోపి సో లాస్ట్ ఓవర్లో ఒక డబల్ వికెట్ అయితే తీసిండు. సో 2 వికెట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఓవర్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ జస్ట్ ఫర్ 6 రన్స్. That's good looking shot. స్ట్రైట్ డౌన్ టు లాంగ్ ఆన్. ఒక పరుగు లభించే అవకాశం. మరొక అద్భుతమైన షాట్ అండ్ గుడ్ వర్క్ బై మదన్ సింహ, కెప్టెన్ ఆఫ్ టీమ్ తిరుపతి హోటలియర్స్. ప్రీవియస్ సింగిల్తో 50 పరుగులు అయితే పూర్తి చేసుకున్నారు టీమ్ GVSCS టీచర్స్ 6.4 ఓవర్స్లో. Play and a miss. Appeal from the bowler, a dot ball. So 2 dot balls తో 7 ఓవర్కి అయితే ముగింపు పలికాడు గోపి. సో మరొక ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్, కేవలం 3 runs మాత్రమే కన్సిడర్ చేశాడు ఈ ఓవర్లో. 7 overs 50 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. సో 7 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 50 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి టీమ్ GVSCS టీచర్స్.
All right, first 7 overs, 50 runs for the loss of 4 wickets, team GVSCS Teachers. Down the leg side, wide signal. Is Morocco good looking drive, but good work in the follow through. Subbu, సో తన ఖాతాలో ఆఖరి ఓవర్ అయితే బౌల్ చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతానికి 22 పరుగులు మాత్రం కేటాయించాడు, ఒక 2 వికెట్స్ తీసుకొని. సో ఫెంటాస్టిక్ స్పెల్ ఆన్ ద కార్డ్స్. లెగ్ సైడ్ దిశలో ఒక మంచి గ్యాప్ ఫైండ్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. త్రూ ది ఆఫ్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా కవర్స్ దిశలో. సో 30 యార్డ్ మీద ఉన్న కెప్టెన్ చేతిలోకి వెళ్ళడంతో కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించింది. సో సింగిల్స్ తీసుకుంటూ ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ అయితే బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు బ్యాటర్స్. వెరీ గుడ్ థింకింగ్. నైస్లీ బౌల్డ్ ఆన్ ది లెగ్స్. సో చాలా సెన్సిబుల్ సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ ఆడాడు. రెండో రన్కి తీసే ప్రయత్నం అండ్ వెరీ గుడ్ రన్నింగ్, ఎక్సలెంట్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. సో ఫెంటాస్టిక్ రన్నింగ్. సో ఫస్ట్ షాట్ అయితే చాలా స్మూత్గా సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ ఆడటం అండ్ గ్యాప్లోకి పెట్టడం, అదేవిధంగా సెకండ్ రన్ కూడా చాలా క్విక్గా టేక్ ఆఫ్ చేయడం, ఫినిష్ చేయడం. సో ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ బై బోత్ ద బ్యాటర్స్. సో సుబ్బు ఖాతాలో అండ్ సుబ్బు స్పెల్కి ఆఖరి బాల్. ఫుల్ టాస్ డెలివరీ ఆన్ ది అప్. చాలా సునాయాసంగా లాంగ్ ఆఫ్ వైపు ఆడుతూ ఒక సింగిల్ అయితే తీసుకునే ప్రయత్నం. సో సింగిల్ అయితే తీసుకున్నాడు అండ్ 8 ఓవర్ల ఆట అయితే ముగియడం జరిగింది. 8 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 57 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. సో ఒక మంచి స్పెల్ అయితే మనం చూసాం. ఒక 2 ఇంపార్టెంట్ వికెట్స్ అయితే తీసుకున్నాడు సుబ్బు. తన 4 ఓవర్లో కేవలం 27 పరుగులు మాత్రమే కన్సీడ్ చేసి. సో 8 overs 57 for 4 and it's now time for strategic timeout. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా?
ఇక ఆ టెన్షన్ కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా సర్వే నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ వరకు పూర్తి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే సంవత్సరాల పాటు కరెంటు ఖర్చుపై భారీ ఆదా. మీ ఇంటిని స్మార్ట్ గా, మీ భవిష్యత్తును బ్రైట్ గా మార్చుకోవాలంటే ఇప్పుడే ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ను సంప్రదించండి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. కానీ రైట్ సపోర్ట్ తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు జేజీ సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. జేజీ సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీ నీడ్ కి సూట్ అయ్యే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాం. All right, Captain Madan Simha started off with very good bowling. 3 balls, just conceded 1 run. Trying to reach the ball, that's been signaled wide. Try to make use of that width offered by the bowler. On the legs as an appeal from the wicket keeper. There's no response from the umpire. Will be a dot. 2 balls played remaining in the 9th over. This time he's missed it on the previous occasion, but this time there's no escape for the bowler. That's a lovely sweep shot, picked it on the full. It was there to be hit, and he has absolutely punished that away. Ganesh with the first boundary of his innings. Now 1 on the long leg region, now 1 towards the extra coverts. Coming back with a second run opportunity for a run out. Yes, Madan Simha is celebrating. Maybe he's landed that bat outside the wicket. Yes, he's confident. He's tried to tag it, but has that bat struck onto the ground? We'll have to wait and see. He's very confident, Madan. He thinks he's got his man in the form of run out. A very good throw right on the money from the fielder from the deep.
TV umpire to director, we have a umpire review for run out at bowler's end. The batsman is well out of the popping crease. When the bails are popped up, it is out. Signal out. Right of the decision have come from the umpire and he's been signaled out, which means they get one more wicket. Now they're building a good partnership, but have lost their way in the form of a run out. There's a very good throw from the fielder. A shaker and good finish by Madan Simha to together they've got the 5th wicket. I've sent a batsman to the dugout. 9 overs 64 for the loss of 5 wickets. So 9 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 64 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి టీం GVSCS టీచర్స్. That first ball of the over got the Pyramids down. Down the leg side and a wide called. Is just racing down towards the boundary fence, and that has touched the rope, and that will be a boundary. Is 4 runs to the team, and a second boundary for Ganesh. It's a good looking shot. Another cut from Ganesh will get a single
And the new batter Mubarak will be on strike. That's an uphill from the wicket keeper. He's confident, but there wasn't any call from the bowler initially. They want to go up shades. Yes, they wouldn't want to take that risk of losing a review, because as initially there wasn't any appeal from the bowler. He just joined along with the wicket keeper who has gone aboard for that appeal. That has to be a wide. That's way outside the guideline. As we are in the 10th over. 73 runs. Half the side back. Throw designs at the ball. That's another wide. As the bowler wasn't convinced with the call, but the wicket keeper thinks that's a wide as well. And one ball to go in the over. 9.574 on the board. Picked it on the full, struck that down the ground towards the long off. Will get a single and will retain the strike for the next over. 10 overs, a 75 for 5 halfway through the innings. They've got 75 losing half the side GVSCS teachers. That first ball of the 11th over. Would only get one run. They've already got a run out in that similar direction, and they wouldn't want to take that risk. It's 11th over in progress. So 11th over ఆటైతే ప్రస్తుతానికి నడుస్తుంది. మ్యాచ్ నెంబర్ 9 శ్రీ గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు మెమోరియల్ చిత్తూరు కార్పొరేట్ క్రికెట్ లీగ్ సీజన్ 1. Picked it on the full and sweep shot at a ప్రయత్నం. సో బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ లెగ్ ఫీల్డర్ వైపు వెళ్ళడంతో కేవలం ఒక్క పరం మాత్రం లభించే అవకాశం. సో ఆఫ్ సైడ్ దిశలో ఒక సెన్సిబుల్ స్ట్రోక్ అండ్ మరొక సింగిల్ లభించే అవకాశం. సో అద్భుతంగా ఇద్దరు బ్యాటర్స్ పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేద్దామనే ఆలోచన అయితే చాలా క్లియర్ ఇంటెంట్ తెలుస్తుంది గణేష్ అండ్ ముబారక్ నుండి. సో 14 పరుగులు అయితే జోడించారు 6వ వికెట్కి ప్రస్తుతానికి. స్లాష్ చేసే ప్రయత్నం. మరొక సింగిల్. సో ప్రస్తుతానికి మొదటి 4 బాల్లో కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు కెప్టెన్ మదన్ సింహ. సో తన ఖాతాలో 2వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. సెన్సిబుల్ పుష్ అండ్ వెరీ గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. సో ఎప్పుడైతే వికెట్స్ పడితే డెఫినెట్లీ ఇట్లాంటి స్ట్రైక్ రొటేషన్ చేస్తూ స్కోర్ అయితే కొంచెం ముందుకు తరలించారు. అండ్ 14-15 ఓవర్ వరకు కొంచెం సెన్సిబుల్గా ఆడి వితౌట్ లూజింగ్ ఎనీ వికెట్స్.
సో 14-15 వరకు చాలా సెన్సిబుల్గా ఆడి రన్స్ తీస్తూ కొంచెం కంట్రోల్ అగ్రెషన్ చూపిస్తూ సో అప్పుడు కండిషన్ ఎట్లా ఉంది, అప్పుడు స్కోరింగ్ రేట్ ఎట్లా ఉంది అని అసెస్ చేసి సో అక్కడ నుండి రిస్క్ తీసుకొని సో ఇన్నింగ్స్ బిల్డ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ ఒక మంచి స్కోర్కి అయితే చేరుకుంటారు. అద్భుతమైన బౌలింగ్ లైనప్ ఉంది టీమ్ GVSCS టీచర్స్కి. సో లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది ఓవర్. స్పుల్ చేసే ప్రయత్నం. సో రెండో రన్కి ముబారక్ అయితే కాల్ చేశాడు అండ్ చాలా సునాయాసంగా కంప్లీట్ చేసుకునే అవకాశం. సో టాల్ బ్యాటర్ అండ్ ఈజీగా గ్రౌండ్ కవర్ చేయగలిగే ఆ క్యాపబిలిటీ అండ్ దాంతో 11 ఓవర్ ఆట అయితే ముగడం జరిగింది. 8 పరుగులు అయితే లభించాయి 11 ఓవర్లో. సో 11 overs 83 for 5. तमसोमा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः तमसोमा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवो मनांसि जानताम् तमसोमा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः. Right, 12th over in progress. So first two balls, they've got only one run. Abhishek Reddy bowling the 12th over of the innings. 84 runs is what they put up. 7.4 the scoring rate. Beautifully guided that straight towards the wide fine leg fielder. One run taken by the batter. That should have been punished. That could have been punished by Mubarak. An escape for Shekhar Reddy. Not the greatest of the deliveries down the leg side when you've got a fielder inside 30 yard at the fine leg region. Beautifully driven down the carpet towards the long off. Will get another single. This is turning out to be a good over from Shekhar. 4 runs has given away of the first 4 balls. A good comeback over. That's a good looking shot, but straight towards the fielder. Wouldn't want to take that risk. Last ball play remaining in the 12th over. Gone for the slash straight towards the sweeper fielder. And that will pick her down to just a single. With that, we're done with 12 overs now, 88 for the loss of 5 wickets. So 12 over ఆట ముగిసే సమయానికి 88 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి టీం GVSCS టీచర్స్. Thank you, sir. ఓ మై గాడ్ సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని.
సార్ మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్. సార్ ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్ మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా అడ్లెట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. All right, 13th over of the first innings for match number 9. సో కెప్టెన్కి అయితే 3వ ఓవర్ మదన్ సింహ. సో మొదటి 2 ఓవర్లు అయితే 16 పరుగులు కన్సిడర్ చేశాడు. అండ్ ఫుల్ టాస్ డెలివరీ, ఒక అద్భుతమైన షాట్. సో ఫీల్డర్కి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్, గుడ్ వర్క్ బై ద ఫీల్డర్. సో మంచి పవర్ పేట షాట్ అయితే ఆడటం జరిగింది బౌలర్. వెరీ గుడ్ స్ట్రైక్. ముబారక్ నుండి ఒక 2 పరుగులు అయితే సాధించడం జరిగింది. వెరీ గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ as well. On the bats, ఒక బిగ్ అపీల్ ఫ్రమ్ మదన్ సింహ అండ్ స్ట్రైట్ అవే మనం చూడొచ్చు ముబారక్ అయితే రివ్యూ అయితే తీసుకున్నాడు. బట్ సో అక్రాస్ ద వికెట్ చాలా వచ్చాడా? సో స్టంప్ లైన్లో ఇంపాక్ట్ ఉందా? సో స్ట్రైట్ అవే మదన్ సింహ అపీల్ చేశాడంటే డెఫినెట్లీ ఒక మంచి మూమెంట్ జరిగింది. మనం ప్రీవియస్గా రన్అట్లో కూడా చూసాము. సో కాన్ఫిడెంట్గా అపీల్ చేశాడంటే డెఫినెట్లీ వికెట్ వస్తేనే అపీల్ చేసే టైప్ ఆఫ్ బౌలర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లేయర్ మదన్ సింహ. సో చాలా కాన్ఫిడెంట్ అపీల్ అండ్ ఎంపైర్ అయితే దాన్ని అవుట్గా ఇచ్చారు. ఛాలెంజ్ అయితే చేయడం జరిగింది. బట్ చూడాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది. TB umpire to director, we have a player review for LBW. Start with front foot. It's a fade away. Side angle, please. It's a frame by frame. Move to front on spin vision, please. Yes, pitching outside of, impact in line, wickets hitting. Srinath Garu, stay with your originalization of. All right, the third umpire have made the call and Madan Simha have got a wicket of Mubarak. Yes, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లయితే చాలా ఎక్కువ షఫల్ అయ్యాడు బ్యాటర్ ముబారక్ అండ్ ఆన్ ద స్టంప్స్ ఇంపాక్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వికెట్ సెట్టింగ్ అవడంతో సో ఆన్ ఫీల్డ్ డెసిషన్ స్టాండ్ అయింది అండ్ ముబారక్ సో డగౌట్కి అయితే వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. అండ్ 6వ వికెట్ కోల్పోయారు టీమ్ GVSCS టీచర్స్. 92 ఆన్ ద బోర్డ్, 12.3 ఓవర్స్ ఆన్ ద బోర్డ్. మరొక ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్, మరొక ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూ ఫర్ ద పార్ట్నర్షిప్. సో తిరుపతి హోటలియర్స్కి అయితే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ విన్ అయితే సో నెక్స్ట్ రౌండ్స్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సో కెప్టెన్ నుండి ఒక ఇంపార్టెంట్ వికెట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్లో.
All right, 92 for 6, 12.3 overs, and impact player. Uday Kumar. There's one more big appeal, and Madan Simha has gone for DRS. Yes, so they've gone for that review. Is that one more big blow here for the team? GVSCS teachers. TV umpire to director, we have a player review for LBW. Start with front foot, please. Checked, it's a fair delivery. Front on spin vision. Give me frame by frame. Side angle, please. Front on spin vision. Yes, clear gap between bat and ball. Pitching in line, impact in line, wickets hitting. Please reverse your decision of not out to out. Right, Madan strikes once again. Madan Simha on fire, 2 wickets in the over, and a 7th wicket back in the hut for the team. GVSCS teachers, 92 for 7. 13 overs into the game, 93 for the loss of 7 wickets, team GVSCS teachers, and it's now time for strategic timeout.
At 98 for 8. A full toss delivery and no ball అయితే సిగ్నల్ చేశాడు ఎంపైర్. సో ఒక సింగిల్ కూడా లభించింది. ఆ సింగిల్ నో బాల్తో 100 రన్స్ అయితే పూర్తి చేసుకున్నారు టీం GVSCS టీచర్స్. సో ఫ్రీ హిట్ ఫర్ ద బ్యాటర్ షేక్ రియాజ్. భారీ షాట్ ప్రయత్నం ప్లే అమేజ్ అండ్ ఒక డాట్ బాల్తో 14 ఓవర్ అయితే ముగడం జరిగింది. అండ్ గోపి సో మరొక అద్భుతమైన స్పెల్, 3 wickets in 3 overs. So 100 runs for the loss of 8 wickets at the end of 14 overs. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్ కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ PM సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా సర్వే నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ వరకు పూర్తి సేవలు A final over for the captain Madan Simha and a wide to begin with the proceedings to the final over for the captain. There's another defensive stroke. There's 8 wickets down for team GVSCS teachers. Will team Tirupati Hoteliers go for the kill or will they try to play them out the next overs? A flight delivery once again trying to deceive the batter with the flight and very good running between the wickets. On the other hand, they've got plenty of overs remaining. Team GVSCS teachers will have to find a way to get themselves to a good total. Gets a leading edge that's up in the air but will land in no man's region. Another single, another run. As a catch has been let down, he is a very good wicket keeper. Picked up good catches. They're coming back to the second run for this, and will get home. Extra bit of bounce there off the throw. Madan looks like he's hurt. Physio attention may be needed. Dr. Meena Gautam, the physio for Chittoor Corporate League. It looks fine. That's on the legs once again. There's a big uphill. That's a very big uphill. It looks very animated. Madan Simha and is going up for that. Now we know one captain who is very much spot on with the DRS. We've got one MS who is very good with the DRS. MSD, now MS Madan Simha, who's got
2 of 2. Over to the third umpire. TV umpire to director. We have a player review for LBW. Not given. Start with front foot. It's a fair delivery. Front on spin vision, please. Side angle, please. Okay, move on to front on spin vision. Pitching in line. Impact in line. Wickets umpire's call. Stay with your original decision of not out. Right, the third umpire made the call and he's been signaled not out, which means they've lost a review here, team Tirupati Hoteliers. Yes, could have been the umpire's call, and the review stands. The review remains for team Tirupati Hoteliers, but we're done with 15 overs now. A very, very brilliant spell from the captain. 4 overs, 25 runs, 2 wickets. 15 overs, 105 for the loss of 8 wickets. వాటిలో ఉన్నాయి. 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే సంవత్సరాల పాటు కరెంట్ ఖర్చు. మీ భవిష్యత్తును బ్రైట్ గా మార్చుకోవాలంటే ఇప్పుడే ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ను సంప్రదించండి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. కానీ రైట్ సపోర్ట్ తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు జేజీ సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో రైట్, మొదటి 15 ఓవర్లో 105 పరుగులతో సాధించారు టీమ్ జీవీఎస్సీఎస్ టీచర్స్. అండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఆఖరి 5 ఓవర్స్ మిగిలినాయి, బట్ కేవలం 2 వికెట్స్ మాత్రమే మిగిలినాయి టీమ్ జీవీఎస్సీఎస్ టీచర్స్కి. అండ్ నవీన్ సో మొదటి 2 ఓవర్లో 19 పరుగులు అయితే కన్సీడ్ చేశాడు. అండ్ 3వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు, 16వ ఓవర్. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ డౌన్ టువర్డ్స్ ది లాంగ్ ఆన్. సో కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించే అవకాశం. సో ఈ ఓవర్ తర్వాత డెఫినెట్లీ 4 ఓవర్లు అయితే మిగిలి ఉంటాయి. సో ఆ 4 ఓవర్లు వికెట్ కోల్పోకుండా అట్లీస్ట్ 140, 145 కనుక చేరుకుంటే ఒక మంచి స్కోర్ అందించినట్టే, గివెన్ ద కండిషన్, గివెన్ ద సిచ్యువేషన్ దేర్ ఇన్. బట్ డెఫినెట్లీ ప్లాన్స్ అయితే జరుగుతాయి తిరుపతి హోటలియర్స్ టీమ్కి. సో ఏ విధంగా వాళ్ళు ఈ రన్స్ ఇవ్వకుండా ఈ 2 వికెట్స్ తీసుకోవడం చేయాలి అనే దాంట్లో మంచి ప్లానింగ్ నడుస్తుంది. అండ్ 125, 130 లోపల కనుక ఆల్అౌట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఒక మంచి అడ్వాంటేజెస్ స్టేజ్లోనే ఉంటారు. సో పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. సో మంచి కనెక్షన్ లభించింది అండ్ గ్యాప్ కూడా ఫైండ్ చేశాడు, బట్ కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం.
But it a dot ball, and that will be an under the 16th over. 3 runs of the 16th, 108 for the loss of 8 wickets. So 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 108 పరుగులు 8 వికెట్ల నష్టానికి టీం GVSCS టీచర్స్. तमसोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तमसोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवो मनांसि जानताम् तमसोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్ సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని. సార్ మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఎ కోఇన్సిడెన్స్. సార్ ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్ మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే. At 16 overs, 108, and both these batters are building up a good partnership. These are very, very valuable runs at the death coming from the Thailanders. So they'll have to find a way to go for the kill here, team Tirupati Hoteliers. The full toss delivery. That's a beautiful shot. Nicely struck straight towards the sweeper. We'll cut that down to a single. In the air, in the gap as well. And 2 fielders having a chase. They'll come back very comfortably for that second run. As earlier during the toss, Madan was expecting to bowl them out for 140 runs or maybe 130. Now they've got an opportunity. They've put them in a situation where they can get them out for the expected score. But this partnership, 20 runs, they've added 20 valuable runs here. Defensive shot call for a single from Muralidharan. Onto the offside, will get a single. And that will be an end to the over. 17 overs, 115 for the loss of 8 wickets. 7 runs of this 17th over. Last 3 overs played remaining in the first innings. మీరింకా అడ్లెట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. Has chipped it in the air. That has gone wider to that fielder. Will get a single.
guided that very sensibly onto the offside and will get a single. Very good running between the wickets. They're adding some valuable addition. These are very important runs for the bowlers. When they come out to bowl, these runs would be very valuable for them to defend. Sensibly played the round to the offside. Want to take the single, Murli, but we'll have to come back now for that overthrow. They'll get that very well. A single taken. A plain miss that was expected to be called wide by the batter, but we'll have to get away with that. Last two to go in the over. Was initially trying to play that switch hit. He hasn't got himself into position. That's been signalled a wide. Nicely played. Straight towards the fielder and a very good running. 1 run taken. They're nicely taking the game forward, not giving up. Oh yes, they've lost 8 wickets, but they played out 27 deliveries in getting 27 runs, which are very, very valuable runs. Sensible from Sheikh Riaz. And another single to retain the strike, but a fantastic spell from Gopi. Another good day with the ball. 4 overs, conceded 22 runs and picked up 3 wickets. A very good spell from the bowler. 18 overs, 121 for the loss of 8 wickets. His last 2 overs is an appeal. They want to go for that review. And they think they've got something on the bat. The bowler is very, very confident. So are the ring of fielders. He's gone up for that appeal straight away. He's now over to the third umpire. TV umpire to director. We have a player review for caught behind. Not given.
Checked, it's a fair delivery. Friend on spin vision, please. Frame by frame. Nice and slow. Back angle, please. Side angle. Side angle. We have no conclusive evidence. Stand with your original decision of not out. Red unsuccessful review, and that has been declined by the third umpire. Will be a dot ball. Down the wicket, and that is another dot. His Naveen has been very good in this spell. He's given away 12 runs in the first over, come back very well to just give away 9 runs in the second, have conceded 3 runs in the next over. Now haven't given away any runs in the first 2 balls. 121, they've got to a decent score here. That's another quick delivery. Now put on some good pace for this delivery and has drawn a dot. 3 balls play remaining in the 19th over. Down to the offside, will get a single. There's an uphill, but he was bowling round the stumps, and that will be a dot ball. There's a Murli there with another dot. Now 29 runs, the partnership for the 9th wicket. They're playing it out very well. They're not giving up the wicket. Both these batters doing a very good job in the middle for the team.
and he's gone for the big shot. He was going very well with the defense, with the shots on the offside. Now they tried to go for the big heave play, and the bowler has got a reward for his excellent bowling for the final delivery of his spell. 4 overs, 23 runs with 1 wicket. Another fine spell from a bowler for team Tirupati Hoteliers. 19 overs done, 122 for the loss of 9 wickets. సో 19 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 122 పరుగులు 9 వికెట్ల నష్టానికి టీం జీవీఎస్సీఎస్ టీచర్స్. సో ఒక ఫెంటాస్టిక్ పార్ట్నర్షిప్ మనం చూసాము ఇద్దరి మధ్యలో, బ్యాటర్స్ ఇద్దరి మధ్యలో. అండ్ మురళీధరన్ సో ఒక భారీ షాట్కి ప్రయత్నం అయితే చేశాడు. అండ్ నవీన్ ఒక మంచి వికెట్ తీసుకొని 9వ వికెట్ జోడించాడు టీంకి. 122 for 9. సో ఇన్నింగ్స్లో ఆఖరి ఓవర్ అయితే మిగిలింది. అండ్ ఫైనల్ బ్యాటర్ నరేష్ బాబు. నరేష్ బాబు విల్ బి ద బ్యాటర్. అండ్ శేఖర్ రెడ్డి సో మొదటి 3 ఓవర్లో 23 పరుగులు అయితే కన్సీడ్ చేశాడు. అండ్ ఇన్నింగ్స్కి ఫైనల్ ఓవర్ బౌల్ చేశాడు, 122 రన్స్. సో 130 మార్క్కి చేరుకుంటారో లేదో చూడాలి, లేకపోతే సో 130 స్కోర్ చేయకుండా ముందే ఈ ఇన్నింగ్స్ని ఫినిష్ చేస్తారా తిరుపతి హోటలియర్స్. వేచి చూడాలి ఈ లాస్ట్ ఓవర్ ఎన్ని రిజల్ట్స్ రాబడుతుందో. సో 130 కనుక రీచ్ అయితే డెఫినెట్లీ సైకలాజికల్ ఒక అడ్వాంటేజ్లో ఉంటారు జీవీఎస్సీఎస్ టీచర్స్. బట్ సో 130 కన్నా ముందే ప్యాకప్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే టీం తిరుపతి హోటలియర్స్ కింద. ఒక డాట్ బాల్. సో ఈ సమయంలో ఇట్లాంటి ఎక్స్ట్రాస్ కన్సిడర్ చేసే ఛాన్స్ తీసుకోకూడదు టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. శేఖర్ రెడ్డి సో 20th ఓవర్ బౌల్ చేస్తున్నారు. డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక ఫుల్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ ఆన్ టు ది లెగ్స్. సో కేవలం ఒక సింగిల్ మాత్రమే లభించే అవకాశం. సో మొదటి 2 బాల్స్ వైడ్ రూపంలో ఒక పరుగు వచ్చింది అండ్ బ్యాట్ త్రూ ఒక రన్ అయితే లభించింది. సో ఆఖరి 4 బాల్స్ అయితే మిగిలినాయి. అండ్ నరేష్ బాబు సో క్రౌడ్ నుండి, టీమ్ డగౌట్ నుండి మంచి సపోర్ట్ అయితే లభిస్తుంది. సో ఏమన్నా స్కోర్ చేస్తాడా లేదో చూడాలి ఈ ఆఖరి 4 బాల్స్లో. ఫ్రంట్ ఫుట్ డిఫెన్స్ అండ్ కాల్ ఫర్ క్విక్ సింగిల్. సో ఒక అవకాశం అయితే బౌలర్ అందించాడు అక్కడ రన్అట్ రూపంలో. సో క్రీజ్కి చేరుకున్నాడా లేదా బ్యాటర్ మనం థర్డ్ అంపైర్ డెసిషన్ నుండి చూస్తాం. TV umpire to director. We have an umpire review for run out at striker's end. Batsman is well inside the popping crease. It is not out. Signal not out. ఎస్, నాట్అవుట్గా ప్రీవియస్ డెసిషన్ ఎంపైర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది. అండ్ నరేష్ బాబు సో టీమ్ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ బ్యాక్ ఆన్ స్ట్రైక్. సో ఒక్క బౌండరీ సిక్సర్ కనుక నరేష్ కనుక స్కోర్ చేస్తే టీం అంతా పూనకాలు వస్తాయనే
సైన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ కనిపిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే మంచి సపోర్ట్ చూస్తున్నాం మనం నరేష్కి. సో బౌండరీ ఏమైనా స్కోర్ చేస్తాడు ఈ ఆఖరి 2 balls-లో. నరేష్ బాబు 1 strike. కట్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ ప్లే అండ్ మిస్. There's wide ball, మరొక సింగిల్. సో ఏపీసీపీఎస్ఏ అండ్ జీవీఎస్సిఎస్ టీచర్స్ 2 టీమ్స్కి ఓనర్గా ఉన్నాడు నరేష్ బాబు. మరొక వైట్ బాల్, మరొక రన్, ఇంపార్టెంట్ రన్స్. 128 ప్రస్తుతానికి స్కోర్. ఇంకా ఒక బాల్ అయితే మిగిలింది అండ్ డెఫినెట్లీ 130 రన్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం జీవీఎస్సిఎస్ టీచర్స్కి అయితే ఉంది. అండ్ బౌల్డ్ అవుట్. ఇన్నింగ్స్లో ఆఖరి బాల్ ఆన్ ద స్టంప్స్ బౌల్ చేయడం అండ్ బ్యాట్స్మెన్ డ్రైవ్కి ఇన్వైట్ చేశాడు అండ్ ఒక వికెట్ అయితే తీసుకున్నాడు ఫైనల్లీ శేఖర్ రెడ్డి. సో 128 is what GVSCS teachers have put up on the board and they've been bowled out at the end of 20 overs. So 20 overs, 128 for the loss of 10 wickets and it's going to be a chase of 129 runs. So it has been a very clinical bowling performance. So Ganesh, when it comes to batting for GVSCS first, Ganesh with 24 runs, 16 runs for Riaz, 11 runs for Murli, 14 runs scored by Pawan Kumar, Manoj with 10 runs and Mahi with 13 runs. So 128 runs they put up, but they've got 25 runs in the form of extras. That could be a big thing for the bowling unit, Tirupati Hoteliers, when they come out to bat. 129 is what they need to chase. But looking at the bowling card, every bowler that has bowled has got wickets. 1 wicket for Naveen with outstanding economy of just 5.75 in 4 overs. 4 overs, 22 runs and 3 wickets. Gopi has been the pick of the bowlers with 5.5 economy. LRV Subbu with 2 wickets in 4 overs with a good economy of 6.75, 6.25. Captain Madan Simha with 4 overs, 2 wickets. And Shekhar Reddy have got a wicket of the final ball of the innings, 4 overs, 28 runs. All the bowlers have been phenomenal in getting the wickets and they have restricted GVSCS teachers to 128. 129 will be the target for team Tirupati Hoteliers to get their first win, and whether they're going to do it or not, we're going to find out after a short break. Stay tuned for the second half of match number 9 for the live action coming up.
clear. He said one day you'll be behind, so live a life. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్ కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా సర్వే నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ వరకు పూర్తి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే సంవత్సరాల పాటు కరెంటు ఖర్చుపై భారీ ఆదా. మీ ఇంటిని స్మార్ట్ గా, మీ భవిష్యత్తును బ్రైట్ గా మార్చుకోవాలంటే ఇప్పుడే ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ను సంప్రదించండి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. కానీ రైట్ సపోర్ట్ తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు జేజీ సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. జేజీ సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీ నీడ్కి సూట్ అయ్యే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాం. ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్స్పరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ తో మీకు సీమ్లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడమే మా బాధ్యత. ఎందుకంటే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ కి జస్ట్ ఫండింగ్ మాత్రమే కాదు, రైట్ ఫైనాన్షియల్ పార్ట్నర్ కూడా అవసరమే. ప్రెసెంట్ మన జేజీ సొల్యూషన్స్ లో అట్రాక్టివ్ లోన్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ వాకిన్ అయి మీ లోన్ కి అప్లై చేయండి. జేజీ సొల్యూషన్స్ లో ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ తో కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇవాళే అప్లై చేయండి. క్విక్ అప్రూవల్, ట్రస్టెడ్ సర్వీసెస్. జేజీ సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్స్ మేడ్ సింపుల్, సక్సెస్ మేడ్ పాసిబుల్. तमसो मा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः. तमसो मा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः. तेजस्विनावधीतमस्तु संवो मनांसि जानताम्. तमसो मा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్, సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని. సార్ మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్. సార్ ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్, మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా అడ్లెట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్.
స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. All right, welcome back to the second innings of match number 9 of Shri Gali Venugopal Naidu Memorial Chittoor Corporate Cricket League Season 1 between Tirupati Hoteliers and GVSCS Teachers. After winning toss and batting first, 128 runs is what GVSCS Teachers have put up on the board. 129 will be the target for Team Tirupati Hoteliers to get their first victory of the season. So big welcome to everybody who are present here in the ground, and a very big welcome to all the spectators who are watching this game live through YouTube. An important game, all important game for Team Tirupati Hoteliers to stay in the contention, to stay in the race for the season. And the opening batters have made their way into the middle, Gopi and Jakir Ali. They'll open the innings and they'll start the proceedings with the bat for Team Tirupati Hoteliers. And Manoj will start the proceedings with the ball. The first ball of the innings, and started off with the white ball, Manoj. That will be the first runs on the board for the Team Tirupati Hoteliers. On the leg side, and that will be another wide. 2 wides to start the proceedings to the second innings from Manoj.
Right, first 2 balls, 2 wides, but he has come back very well. Manoj, 3 dots on a row. And a brilliant delivery, 1 more dot ball. Right, starts off with a couple of dots, but couple of wides, but has come back extremely well to put 5 dots in a row. Last ball of the over. And that will be an end to the over. 1 over done, 2 without any loss of wickets. Team Tirupati Hoteliers. So మొదటి 2 balls వైడ్స్ తో స్టార్ట్ చేసి బట్ అద్భుతమైన కంబ్యాక్ అయితే ఇచ్చాడు మనోజ్. ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్. మొదటి ఓవర్ ముగిసే సమయానికి 2 పరుగులు, ఎటువంటి వికెట్ నష్టపోకుండా టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. His new bowler Mubarak and Zakir Ali, new batter for the team. So ఇద్దరు ఓపెనింగ్ బ్యాటర్స్. సో మొదటి ఓవర్ చూసాం, అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన మనోజ్ నుండి. కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశాడు, వైడ్ రూపంలో, అది కూడా. సో బ్యాట్ నుండి అయితే ఎటువంటి పరుగులు లభించలేదు ఫస్ట్ ఓవర్లో తిరుపతి హోటలియర్స్కి. అండ్ ఈ ఓవర్ అయితే ముబారక్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు, అనదర్ క్వాలిటీ బౌలర్. సో GVSCS నుండి స్లాష్ చేసే ప్రయత్నం జకీర్ అలీ నుండి, బట్ ఎటువంటి కనెక్షన్ రాకపోవడం. మరొక డాట్ బాల్. సో ముబారక్ నుండి కూడా అద్భుతమైన స్టార్ట్ అయితే లభించింది న్యూ బాల్తో టీమ్ GVSCSకి. సో మొదటి 3 బాల్ ఎటువంటి రన్స్ అయితే కన్సిడర్ చేయలేదు. డ్రిఫ్టింగ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో ఒక భారీ అప్పీల్ అయితే చూసాం మనం బౌలింగ్ యూనిట్ నుండి, బట్ ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది లెగ్ బై రూపంలో. ఎస్, 1 రన్. ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్ ఆన్ ద కార్డ్స్. సో ముబారక్ అయితే 5 డాట్స్, ఒక రన్ అయితే లెగ్ బై రూపంలో లభించింది అండ్ ఎక్స్ట్రాస్లో వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ బాల్ కనుక డాట్ చేస్తే ఒక మెయిడెన్ ఓవర్ బౌల్ చేసినట్టే ముబారక్. ఎస్, ఫెంటాస్టిక్ స్టార్ట్, మెయిడెన్ ఓవర్ ఫర్ ముబారక్ అండ్ 2 overs 3 runs without any loss of wickets టీమ్ తిరుపతి హోటలియర్స్. సో 129 డిఫెన్స్లో ఏదైతే స్టార్ట్ కావాలో అట్లాంటి డిఫెన్సే మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. బౌలింగ్ ఇద్దరు బౌలర్స్ నుండి మనోజ్ అండ్ ముబారక్.
సో మనోజ్ 2 పరుగులు వైడ్ రూపంలో కన్సిడర్ చేస్తే ముబారక్ ఒక మెయిడెన్ ఓవర్ బౌల్ చేశాడు. వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ ఇన్ ద పవర్ ప్లే. భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కనెక్షన్ రాలేదు. రిజల్ట్ అయితే వస్తుందా లేదో చూడాలి. ఫీల్డర్ అయితే చేజ్ చేస్తున్నాడు బాల్ని. అండ్ బౌండరీ. సో జకీర్ అలీ నుండి ఒక బౌండరీ చూసాము. పెద్ద చేజ్ అయితే ఫీల్డర్ నుండి, బట్ బాల్ అయితే బౌండరీకి టచ్ అవుతూ ఒక 4 రన్స్ అయితే టీంకి లభించాయి. సో ఫస్ట్ రన్స్ కమింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ ఫర్ టీమ్ తిరుపతి హోటలియర్స్. Very well played. And 1 run taken. Leading edge and away from the fielder. So wide third man region low. The single లభించే అవకాశం. And off the mark Gopi. సో మొదటి 4 బాల్లో అయితే 6 పరుగులు అయితే స్కోర్ చేశారు తిరుపతి హోటలియర్స్. ఇద్దరు బ్యాటర్ జకీర్ ఒక బౌండరీ, ఒక సింగిల్, అండ్ గోపి ఖాతాలో మరొక సింగిల్. is nicely bowled. Stump line low and a defensive stroke from Jakir. A plain miss and 2 dots to bring an end to the over. So 3 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 9 పరుగులు, ఎటువంటి వికెట్ నష్టపోకుండా టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. So end of 3 overs, 9 runs without any loss of wickets. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. ముబారక్ మొదటి ఓవర్ ఒక మెయిడెన్ అయితే బౌల్ చేశారు అండ్ తన ఖాతాలో 2వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు 4వ ఓవర్ ఇన్నింగ్స్కి. సో 120 పరుగులు అయితే అవసరం ఉంది 101 బాల్స్లో. సో ముబారక్ మనోజ్ ఇద్దరు బౌలర్స్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు. న్యూ బాల్తో ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ అయితే మనం చూస్తున్నాము. కేవలం 9 పరుగులు మాత్రమే స్కోర్ చేయగలిగారు తిరుపతి హోటలియర్స్ మొదటి 3 ఓవర్లో. The good looking shot
అండ్ గుడ్ స్టాప్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్. సో ఒక అద్భుతమైన స్టాప్ ఫీల్డర్ నుండి. సో రన్ సేవ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్, ప్రెషర్ బిల్డ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. బౌలర్స్ అయితే వాళ్ళ డ్యూటీ చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు. అండ్ ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మనం చూడవచ్చు మంచి సపోర్ట్ అయితే లభిస్తుంది బౌలర్కి. అండ్ 1 run ఫర్ గోపి. సో జకీర్ అలీ బ్యాక్ ఆన్ స్ట్రైక్. అద్భుతమైన షాట్. సో ఆఫ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ మంచి స్ట్రోక్తో ఒక షాట్ ఆడతాం చూసాం మనం జకీర్ నుండి. బట్ ఫీల్డ్ పొజిషన్, సో బౌలింగ్కి తగ్గట్టు ఫీల్డ్ పొజిషన్ చేశాడు బౌలర్. అండ్ ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది. జకీర్ సింగిల్తో 6 పరుగులకు మూవ్ అయ్యాడు. అండ్ గోపి బ్యాక్ ఆన్ స్ట్రైక్. నైస్లీ బౌల్డ్. సో ప్రతి బాల్ ఒక మంచి ఎఫర్ట్తో వేస్తున్నాడు. అండ్ లైన్ అండ్ లెంత్ కూడా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. సో త్రూ అవుట్ దిస్ నైస్లీ బౌల్డ్. సో డ్రైవ్ చేసే ప్రయత్నం, చిన్నపాటి మిస్ఫీల్డ్, బట్ కేవలం ఒక్క పని మాత్రమే లభించే అవకాశం. గుడ్ లుకింగ్ షాట్, ఒక ఫ్లిక్ షాట్ చూసాం మనం. సో అద్భుతమైన టైమింగ్, క్రంచింగ్ సౌండ్ ఆఫ్ ది బ్యాట్ కూడా మనం చూసాం ఆ షాట్కి. జకీర్ అలీ నుండి పేస్ యూజ్ చేసుకొని ఒక మంచి గ్యాప్ ఫైండ్ చేయడం, ఒక అద్భుతమైన ఫినిష్ అయితే లభించింది ఓవర్కి. 4 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 16 పరుగులు, ఎటువంటి వికెట్ నష్టపోకుండా తిరుపతి హోటలియర్స్. 4 overs 16 for no loss. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. కానీ రైట్ సపోర్ట్ తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు జేజీ సొల్యూషన్స్, ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్. సో ఫస్ట్ బాల్ ఆన్ ద బ్యాట్స్. సో ఒక మంచి ఫ్లిక్ షాట్ చూసాము ఇందాక ప్రీవియస్ ఓవర్లో జకీర్ అలీ నుండి. సో చాలా అద్భుతంగా ఒక వృష్టి షాట్ ఆడాడు, ఒక బౌండరీ కూడా సాధించాడు. And he's back on strike. Beautiful shot, very sensible from Jakir. బట్ ఆల్సో గణేష్ కూడా మంచి స్టార్ట్ అయితే అందుకున్నాడు బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో. సో బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో 24 పరుగులు జోడించి ఒక డీసెంట్ నాక్ అయితే ఆడతాం మనం చూసాము. అండ్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ప్రస్తుతానికి ఫుల్ షాట్ ప్రయత్నం. అండ్ సింగిల్ లభించే అవకాశం.
Wonderful use of the angle and the line from the bowler. చాలా సునాయాసంగా రెండో పరుగు కూడా కంప్లీట్ చేసే అవకాశం అండ్ 2 runs credited to జాకీర్. సో ఆన్ ద మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ మంచి షాట్స్తో ఇంకా మంచి ఇన్నింగ్స్కి ఆరంభం అయితే అందించాడు అండ్ కేర్ఫుల్గా. సో గుడ్ బాల్స్ వచ్చినప్పుడు రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అండ్ బ్యాడ్ బాల్స్ ఎప్పుడైతే దొరుకుతాయో వాటిని పనిష్ చేసే ప్రయత్నం. బిగ్ స్వింగ్ ఆడే ప్రయత్నం. ఎస్, సో స్లాట్లో పడిన బాల్ని ఒక పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు బట్ వెరీ గుడ్ బౌలింగ్. సో మరొకసారి పేస్తో బీట్ చేశాడు గణేష్. సో ఓవర్లో ఆఖరి బాల్. సో మొదటి 5 బాల్లో కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే లభించాయి టీం తిరుపతి హోటలియర్స్కి. స్లో డెలివరీ, చేంజ్ ఆఫ్ పేస్ గణేష్ నుండి అండ్ అద్భుతంగా డిఫెండ్ చేస్తూ ఆడతాం మనం చూసాము జకీర్ అలీ నుండి. సో ఫస్ట్ ఓవర్లో కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశాడు గణేష్. గుడ్ స్టార్ట్ విత్ ద బాల్. 5 overs into the game, 21 for no loss. సో మొదటి 5 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 21 పరుగులు, ఎటువంటి వికెట్ నష్టపోకుండా టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. సో విజయానికి ఇంకా 108 పరుగులు అయితే సాధించాలి 90 బంతుల్లో. జాగ్రయామ పురోహితాః తమసో మా జ్యోతిర్గమయ జాగ్రయామ పురోహితాః తేజస్వినావధీతమస్తు సంవో మనాంసి జానతాం. First ball starts with a wide. Now 6th over in progress, final over for the power play, and Manoj, captain, have given him one more over to get a breakthrough for the team, as they would want to target the wicket of Zakir Ali. He's going very well, 13 runs of 15 balls. Yes, they're taking time but they're not throwing away the wickets. That's important in the chase, always to keep your wickets when you're chasing 150 or maybe 120, 130, whatever is the amount of runs that are required in the second innings for the chase. It's always important to guard the wickets. As once wickets keep stumbling, that would put the next batters who are coming in under immense pressure, but also need to be mindful of the required run rate. Leading edge in the air, 2 fielders going there. Oh, that's a brilliant attempt. He's done a good job to cover the ground, to get a hand to it, but couldn't finish that catch. He's trying to pick that delivery and put that away towards the cow corner region, but has got that leading edge. So he's creating opportunities. Manoj. Alright, that's been called no ball. Right, even if that has been taken, that wouldn't have mattered because that is not a legal delivery from the bowler. Now Gopi on strike, 6 runs. Can he make use of this free hit to get some momentum in the innings? Gone for that on the onside, chase for the fielder. That's been struck very well. Will that find its way to the fence? He has made good use of the free hit delivery and that will give him some boost. That will give him a bit of confidence to get go in these innings. A boundary of the free hit. Now
what they're doing is they've been very quiet in the first 2 overs. They've started targeting the bowlers, and now they've got themselves to a decent score with 4 overs to bowl in the power play. Shot to the length and straight into the hands of the man. Is aiming to play that over that fielder with that pull shot. It has got it on the high part of the willow, and that has been taken by the fielder. Johar picks up the catch, and the first wicket is down for the team. 29 for the loss of 1 wicket at the end of 5.3 overs, and Gopi departs with 10 runs. That has got with a boundary. సో 29 పరుగుల వద్ద మొదటి వికెట్ కోల్పోయారు టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. 5.3 ఓవర్ల ముఖ్య సమయానికి విజయానికి ఇంకా 100 పరుగులతో సాధించాలి 87 బంతుల్లో. అండ్ పవర్ ప్లేలో అద్భుతంగా సో మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడుతూ వచ్చారు ఇద్దరు బ్యాటర్స్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ గోపి ఒక పుల్ షాట్ అనే ప్రయత్నం, సో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కనెక్షన్ రాకపోవడం, అండ్ ఒక మంచి క్యాచ్ చూసాం మనం జోహార్ నుండి. ఒక చాలా సేఫ్గా పౌచ్ చేసి సో మొదటి వికెట్కి అయితే హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. 29 for 1, 5.3 overs into the game. His new batter Narasimha. That's a lovely delivery. Yes, they've got Simha in the team. Captain, they've got Narasimha. So all the Simhas at one place, the pride at Tirupati Hoteliers. Putting in some good effort with every ball, trying to hit the deck very hard, generating a very good amount of pace, Manoj, but has missed the line on both the occasions. That has been the problem with Manoj. He was very good with the line, very good with the length, but on many occasions he's given away many wides, even in the first game, even in the second game, the wides have been the issue. But is a very, very solid bowler, a very quality bowler for team GVSCS. Just making use of the pace, making use of the width, and that's a screamer from the batter. As Narasimha off the mark with the boundary. The miss that line has given too much width on that occasion, and that's absolutely creamed by the batter Narasimha. Down the leg side, that's what we're talking about. That is what has been the story for Manoj. Has got the knack of taking wickets, has got the ability to get the wickets at quick intervals, but the line has been the trouble for the bowler.
1 ball to go in the over. That's a lovely delivery. Yes, I should keep doing those to bring many dot balls for the team, but we're now done with the power play, and Tirupati Hoteliers have managed to get to 36 runs, a decent score at the end of the power play. They put up 36 for 1 at the end of 6 overs, required 93 runs in 84 balls. Thank you, sir. ఓ మై గాడ్ సచిన్ సార్ సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని సార్ మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ వాట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్ సార్ ఒక్క సెల్ఫీ మిస్టర్ టెండూల్కర్ మీ కార్ వచ్చేసింది క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా ఎడ్లెట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. All right. So power play ముగిసే సమయానికి 36 పరుగులు, and captain brought a spinner straight on, మురళీధరన్. ఒక స్లో స్టార్ట్ అయిన ఇన్నింగ్స్ని పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి ఒక మంచి స్కోర్కి అయితే తీసుకొచ్చారు బ్యాటర్స్. జకీర్ అలీ అండ్ నరసింహ ప్రస్తుతానికి క్రీజ్లో ఉన్నారు. గుడ్ స్టార్ట్, ఒక మంచి స్టార్ట్ అయితే లభించింది మురళీధర్కి. సో విజయానికి చూసినట్లయితే 93 పరుగులు మాత్రమే కావాలి 83 బంతుల్లో. మరొక అద్భుతమైన డెలివరీ ఆన్ ద బ్యాట్స్ అండ్ గుడ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డింగ్. సో ప్రస్తుతానికి పవర్ ప్లే ముగిసిపోయింది అండ్ మ్యాక్సిమం 5 ఫీల్డర్స్ రింగ్ బయట ఉండే అవకాశం టీంకి. ఫ్లైట్ డెలివరీ వెల్ లెఫ్ట్. సో బౌలర్ నుండి ఆ ఎర్రర్ని క్యాష్ చేసుకొని ఒక పరుగు అయితే తీసుకున్నాడు బ్యాటర్. క్విక్ డెలివరీ. సో చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ అపీల్ అయితే చూసాం మనం బౌలర్ నుండి అండ్ వికెట్ కీపర్, బట్ ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేకుండా ఎంపైర్ నుండి మరొక డాట్. సో గుడ్ షాట్. సో ఆ వైడ్కి మినహా మిగతా అంతా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు మురళీధర్. ప్రస్తుతానికి 3 balls కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే కేటాయించాడు బౌలర్. ఫుల్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, హాఫ్ ట్రాకర్ డెలివరీని చాలా చక్కగా పొజిషన్లోకి వచ్చి ఒక ఫుల్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు, బట్ అనుకున్న డైరెక్షన్లో బాల్ వెళ్ళకపోవడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించే అవకాశం. సో బ్రింగ్స్ నరసింహ బ్యాక్ ఆన్ స్ట్రైక్. నైస్లీ బౌల్డ్, కానీ అద్భుతమైన గ్యాప్ ఫైండింగ్ బ్యాటర్ దగ్గర నుండి. సో సునాయాసంగా 2వ పరుగు కూడా తీసుకునే అవకాశం అండ్ కంప్లీట్ కూడా చేసుకుంటారు 2 runs. సో స్వీపర్ కొంచెం వైడ్గా ఉన్నాడు అక్కడ చూడొచ్చు మనం. సో కన్వెన్షనల్ పొజిషన్లో అయితే లేకుండే. రైట్, సింగిల్తో 7వ ఓవర్ ముగియడం జరిగింది. 5 పరుగులు అయితే రాబట్టగలిగారు 7వ ఓవర్లో. సో 7వ ఓవర్లో ఆట ముగిసే సమయానికి 41 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి టీం తిరుపతి హోటలియర్స్.
captain of the team. So Muralidhar off spin తో ఆకట్టుకుంటే అండ్ కెప్టెన్ లెగ్ స్పిన్నర్. ఒక భారీ షాట్ అయ్యే ప్రయత్నం అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కనెక్షన్ రాకుండే బట్ మిస్ ఫీల్డ్ రూపంలో మరొక ఎక్స్ట్రా పరుగు అయితే లభిస్తుంది బ్యాటర్కి. జకీర్ అలీ లో స్కోరింగ్ గేమ్స్లో ఆల్వేస్ ఆన్ ద టోస్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డర్స్ అండ్ ప్రతి రన్ సేవ్ చేయాలి, ప్రతి రన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ వాల్యుబుల్. సో యాంటిసిపేట్ చేయలేదు అక్కడ ఫీల్డర్ బాల్ టర్న్ అవుతుందని, బట్ ఆల్వేస్ బ్యాట్స్మెన్ ఎప్పుడన్నా బాల్ స్లైస్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ బాల్ టర్న్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఉంటుంది. ఆన్ ద ప్యాచ్ సో ఆల్మోస్ట్ అప్పీల్కి రెడీగా ఉన్నాడు అక్కడ నాగరాజ్ నాయుడు. సో బాల్ మిస్ అయితే కనుక చాలా క్లోజ్గా ఉండేది బట్ చాలా సెన్సిబుల్గా జకీర్ అలీ ఆన్ సైడ్లో మరొక సింగిల్ అయితే లభించింది. గుడ్ లుకింగ్ షాట్. బ్యూటిఫుల్ షాట్. సో మంచి టైమింగ్ బట్ ఫీల్డ్ పొజిషన్ చాలా అద్భుతంగా ప్లే చేయడం లెగ్ స్పిన్నర్గా. గుడ్ త్రో ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్ బట్ ఎటువంటి డ్యామేజ్ అయితే జరగలేదు అక్కడ. లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది ఓవర్. స్క్వేర్ లెగ్ దిశలో డిఫెన్స్ అండ్ మరొక సింగిల్. సో 8వ ఓవర్లో 7 పరుగులు అయితే సాధించారు టీమ్ హోటలియర్స్. తిరుపతి హోటలియర్స్ 8 overs 48 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 1 wicket. సో 8 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 48 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి. అండ్ సో చూడొచ్చు సిగ్నల్ మనం ఎంపైర్ దగ్గర నుండి స్ట్రాటజిక్ టైమ్అవుట్. సో విజయానికి ఇంకా 81 పరుగులు కావాలి 72 బంతుల్లో. 9 వికెట్స్ అయితే తిరుపతి హోటలియర్స్కి ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్ కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ PM సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా సర్వే నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ వరకు పూర్తి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన EMI ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే సంవత్సరాల పాటు కరెంట్ ఖర్చుపై భారీ ఆదా. మీ ఇంటిని స్మార్ట్ గా, మీ భవిష్యత్తును బ్రైట్ గా మార్చుకోవాలంటే ఇప్పుడే ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ను సంప్రదించండి. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100+ projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. కానీ రైట్ సపోర్ట్తో
ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు జేజీ సొల్యూషన్స్, ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. జేజీ సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీ నీడ్ కి సూట్ అయ్యే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాము. ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్స్పరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ తో మీకు సీమ్లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడమే మా బాధ్యత. ఎందుకంటే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ కి జస్ట్ ఫండింగ్ మాత్రమే కాదు, రైట్ ఫైనాన్షియల్ పార్ట్నర్ కూడా అవసరమే. ప్రెసెంట్ మన జేజీ సొల్యూషన్స్ లో అట్రాక్టివ్ లోన్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ వాకిన్ అయి మీ లోన్ కి అప్లై చేయండి. జేజీ సొల్యూషన్స్ లో ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ తో కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇవాళే అప్లై చేయండి. క్విక్ అప్రూవల్, ట్రస్టెడ్ సర్వీసెస్. జేజీ సొల్యూషన్స్, ఫైనాన్స్ మేడ్ సింపుల్, సక్సెస్ మేడ్ పాసిబుల్. All right, proceedings after the drinks break. ఒక మంచి ఫీల్డింగ్ ప్రదర్శన మనం చూసాం ఫీల్డర్ దగ్గర ఉండి, బట్ ఎటువంటి పరిగెత్త లభించలేదు. అండ్ యూజువలీ మనం చూసాము ఇన్నింగ్స్లో డ్రింక్స్ బ్రేక్స్ తర్వాత ఒక మంచి మూమెంట్ అయితే జరిగింది. సో వెదర్ భారీ ఓవర్ రావడమా లేకపోతే నా వికెట్స్ పడతామా, సో ఏమన్నా జరిగిద్దా ఈ ఓవర్లో వేచి చూడాలి. ఒక ఫీల్డర్ని అయితే ఎక్స్ట్రా ఫీల్డర్ని ఆఫ్ సైడ్ తీసుకురావడం జరిగింది బౌలర్. గుడ్ షాట్, మరొక గుడ్ లుకింగ్ షాట్ ఫ్రమ్ జాకీర్ అలీ. అండ్ ఆ సింగిల్తో 50 రన్స్ అయితే పూర్తి చేసుకున్నారు టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. 50 ఆన్ ద బోర్డ్. వండర్ఫుల్ డెలివరీ, నైస్లీ బోల్డ్. సో పేస్ కట్ చేసి కొంచెం ఫ్లైట్ ఆఫర్ చేశాడు అండ్ ఆన్ ద స్టంప్స్ బౌల్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ గుడ్ లుకింగ్ షాట్ ఫ్రమ్ నరసింహ. ఈసారి క్విక్ డెలివరీ అండ్ ఒక పెద్ద అపీల్ చూసాం మనం మురళీధర్ నుండి. అండ్ ఫింగర్ గోసప్ స్ట్రైట్ అవే అపీల్కి అయితే వెళ్ళాడు అక్కడ, ఆ డెసిషన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ నరసింహులు. సో క్రాస్గా వచ్చి ఆడటం. Yes, over to third umpire decision. TV umpire to director, we have a player review for LBW. Start with front foot, please. Check it's a fair delivery. Front on spin vision, please.
Split screen, please. Okay, nice and slow, nice and slow. Right, front on vision, please. Pitching out outside of, impact outside of, not out. Sir, please reverse your decision of out to not out. Right, a successful challenge from the batter. And a decision అయితే రివర్స్ చేయడం జరిగింది అక్కడ. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక వికెట్ లాస్ అయ్యే పరిస్థితి నుండి సో విల్ స్టిల్ స్టాండ్ నరసింహ. ఫైనల్ బాల్ ఆఫ్ ది ఓవర్. సునాయాసంగా ఒక సింగిల్ తీసుకొని స్ట్రైక్ అయితే రిటర్న్ చేస్తాడు. 9వ ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 51 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. సో విజయానికి ఇంకా 78 పరుగులు కావాలి 11 ఓవర్స్లో 9 వికెట్స్ ఇన్ హ్యాండ్. Yes, first ball, and Narasimha. Right, Narasimha ఉగ్ర రూపం చూపించే ప్రయత్నం అండ్ ఒక సిక్సర్తో ఓవర్ని అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ 10వ ఓవర్. ఫెంటాస్టిక్ స్ట్రైక్ స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. రైట్ 10వ ఓవర్ ఆట అండ్ మొదటి బాల్ ఒక పెద్ద సిక్సర్తో స్టార్ట్ చేశాడు నరసింహ. ఇట్స్ వెరీ సెన్సిబుల్, వెరీ స్మార్ట్ క్రికెట్. నరసింహ నుండి మనం చూస్తున్నాం మొదటి బాల్ ఒక భారీ సిక్సర్తో విరుచుకుపడి అండ్ చాలా సెన్సిబుల్గా ఒక సింగిల్ తీసుకొని స్ట్రైక్ రొటేట్ చేశాడు. సో ఇది సరిపోతుంది వీళ్ళకున్న ప్రస్తుతానికి రిక్వైర్డ్ రేట్కి. సో ఇటువంటి ఇంటెంట్ ఆడితే డెఫినెట్లీ విజయ తీరాలకైతే చేరుకునే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి టీంకి. మరొక డాట్ బాల్ గుడ్ కమ్ బ్యాక్ నాగరాజ్ నుండి. సో మొదటి బాల్ ఫ్లైట్ చేసి బ్యాట్స్మెన్ని బీట్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ అది ఫుల్గా పిక్ చేసుకొని ఒక ఫెంటాస్టిక్ స్ట్రైక్ చూసాం మనం నరసింహ నుండి. స్లైడర్ వేసే ప్రయత్నం, ఆన్ సైడ్లో ఒక మంచి షాట్ జకీర్ నుండి అండ్ 2 పరుగులు లభించే అవకాశం. సో బౌండరీ చెక్ అయితే జరిగింది ఆన్ ఫీల్డ్ ఎంపైర్ నుండి 3rd ఎంపైర్కి. రైట్ బౌండరీ, ఎస్ ఎంపైర్ దాన్ని బౌండరీగా నిర్ణయించారు అండ్ 4 runs ఫర్ జాకీర్. సో క్విక్ డెలివరీ చేసి బ్యాట్స్మెన్ని బ్యాంబూజ్ వేసే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది, బట్ అద్భుతంగా పేస్ యూజ్ చేసుకొని అక్రాస్ వికెట్ ఒక షాట్ చూసాము. సో ఒక మంచి ఓవర్ లభిస్తుంది ఇక్కడ. ఫ్లైట్ డెలివరీ ఆన్ ది ఆఫ్ సైడ్ అండ్ సెన్సిబుల్గా కట్ షాట్ ఆడి మరొక సింగిల్ అయితే తీసుకున్నారు బ్యాటర్ జకీర్. సో మంచి స్టార్ట్ లభించింది, ఓపెనర్గా వచ్చారు అండ్ 25 పరుగులు. సో మొదటిలో
ఒక చిన్నపాటి స్లో స్టార్ట్ దొరికింది, బట్ మంచి బౌలింగ్ అప్రిషియేట్ చేశాడు. బట్ సెటిల్ అయిన తర్వాత మంచి షాట్స్తో విరుచుకుపడుతున్నాడు. అండ్ ఇప్పుడు నరసింహ చూస్తే సో మరొక గుడ్ లుకింగ్ షాట్. సో రెండో రన్కి ప్రయత్నిస్తారా? ఎస్, రెండో రన్కి అయితే నిర్ణయించారు రావడానికి. డైరెక్ట్ హిట్ అయితే ట్రబుల్ అయితే ఉండదు, బట్ ఎటువంటి నష్టం జరగలేదు. 2 runs కంఫర్టబుల్లీ టేకెన్ అట్ ది ఎండ్. ఎస్, 14 పరుగులు అయితే లభించాయి 10 ఓవర్లో. ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఫినిష్ ఈ చేజ్లో మొదటి హాఫ్కి. సో 10 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 65 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. సో విజయానికి నెక్స్ట్ 60 బాల్స్లో 64 పరుగులు చేస్తే సరిపోతుంది, బట్ 9 more వికెట్స్ ఇన్ హ్యాండ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్ సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని. సార్ మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్. సార్ ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్, మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా ఎడ్లిట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. మురళీధర్ బ్యాక్ ఇన్ టు యాక్షన్ అండ్ గుడ్ లుకింగ్ షాట్ జకీర్ నుండి, బట్ కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించే అవకాశం. సో 10 ఓవర్లో అయితే అద్భుతంగా రన్స్ అయితే రాబట్టగలిగారు ఇద్దరు బ్యాటర్స్. 14 పరుగులు అయితే స్కోర్ చేశారు ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్ చేజ్లో. నైస్లీ బౌల్డ్, వెరీ గుడ్ డెలివరీ మురళీధర్ నుండి. Oh, looks like he's hurt on the head, so physio attention kavala. Is good signs. Is a good signs. Definitely time తీసుకోవచ్చు, no problem, but important no injuries. సో ఇంజరీ అవ్వకుండా చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు ఫిజియో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నారు, డాక్టర్ మీనా గౌతమ్. డెఫినెట్లీ టైం అయితే తీసుకోగలరు, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్. At good signs, looks good and looks fit to be back again on the strike. Narasimha.
మిడ్ వికెట్ దిశలో ఒక సింగిల్కి ప్రయత్నం అండ్ వెరీ గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. సో కప్పగా ఇద్దరు బ్యాటర్స్ అద్భుతంగా ఒక పార్ట్నర్షిప్ని నెలకొల్పితే ఒకవైపు మురళీధరన్ సో ఫెంటాస్టిక్ బౌలింగ్ అయితే చూస్తున్నాము. 2.4 ఓవర్లో కేవలం 10 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించాడు ప్రస్తుతానికి. సో ఎకనామికల్ నెంబర్స్ 3.75 మాత్రమే. అవుట్ సైడ్ జాయింట్ ఈసారి మాత్రం క్యాచ్ డ్రాప్ చేసే ప్రసక్తే లేదని చెప్పాడు అక్కడ ఫీల్డర్. రెండో వికెట్ కోల్పోయారు టీమ్ తిరుపతి హోటలియర్స్. అండ్ బ్యాటర్ ఎవరైతే అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడో జాకీర్ అలీ తన వికెట్ అయితే కోల్పోయారు. అండ్ పెద్ద పార్ట్నర్షిప్కి అయితే ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేశాడు ఇక్కడ మురళీధర్. సో మనం ఉదయం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాము మురళీధర్ ఎకనామికల్ నెంబర్స్ ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే 10 పరుగులు 2.5 ఓవర్లో అండ్ ఒక పెద్ద వికెట్ అయితే తీసుకున్నాడు అని చెప్పాలి. ఇక్కడ ఒక సెట్ బ్యాటర్ వికెట్ రాబడతాం, ఒక ఓపెనింగ్ అయితే క్రియేట్ చేశాడు టీంకి. సో ఇక్కడ నుండి ఏమన్నా పుంజుకుంటారు, ఇక్కడ నుండి ఏమన్నా ముందంజలోకి వెళ్తారా టీమ్ GVSCS అనేది వేచి చూడాలి. 67 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 2 వికెట్స్, 10.5 ఓవర్స్ కంప్లీటెడ్. ఒక డీసెంట్ నాక్ చూసాము జకీర్ నుండి 26 పరుగులు 3 బౌండరీస్తో. 67 for 2, 10.5 overs into the game. రైట్ 11 ఓవర్లో ఆఖరి బాల్ అయితే మిగిలింది. న్యూ బ్యాటర్ ఆన్ స్ట్రైక్ రంజిత్ కుమార్. సో ఫస్ట్ బాల్ న్యూ బ్యాటర్ డిఫెండ్ చేసే ప్రయత్నం అండ్ మురళీధర్ చూడొచ్చు ఒక మంచి మొమెంటం అందుకున్నాడు. అండ్ ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్, ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ తర్వాత కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించి ఒక ఇంపార్టెంట్ వికెట్ తీసుకున్నాడు. అండ్ 11 ఓవర్స్ కంప్లీటెడ్, 67 for 2. ఇది నా సీట్ 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. All right, Nagaraj Naidu, captain, to continue. Yes, previous over అయితే లెగ్ స్పిన్నర్గా బౌల్ చేస్తాడు. ఈ ఓవర్ మాత్రం మీడియం పేసర్గా సో అడ్వాంటేజ్ తీసుకునే ప్రయత్నం నాగరాజ్ నాయుడు. ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది నరసింహకి. సో ఒకవైపు ఆల్రెడీ సెట్ అయిన బ్యాటర్ ఉన్నాడు. సో రంజిత్ కుమార్ సో టైం తీసుకోవచ్చు, కొంచెం కొన్ని డెలివరీస్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ సెటిల్ అయ్యి తర్వాత సో పెద్ద షాట్స్ ఆడే ప్రయత్నం అయితే చేయాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక సెట్ బ్యాటర్ ఒకవైపు ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు టేక్ ద రిస్క్. వెరీ సెన్సిబుల్. గ్యాప్స్ ఫైండ్ చేయాలి, సింగిల్స్ తీసుకోవాలి అండ్ సెటిల్ అయితే డెఫినెట్లీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ ఏ విధంగా ఒక బ్యాటర్ని సెటిల్ చేయకుండా సో తన డగౌట్కి ఎలా పంపించాలనే ప్లాన్స్లో GVSCS అయితే డెఫినెట్లీ ఉండాలి. ఒక మంచి ఓపెనింగ్ అయితే అందించాడు మురళీధర్ ఆ పార్ట్నర్షిప్ని బ్రేక్ చేసి.
ఎక్స్ట్రా బిట్ ఆఫ్ బౌన్స్. సో ఇంటెంట్ చూడొచ్చు మనం నాగరాజు నుండి. సో డెక్ని గట్టిగా హిట్ చేస్తూ అండ్ జనరేట్ చేయడానికి, పేస్ జనరేట్ చేయడానికి, బౌన్స్ జనరేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది కెప్టెన్ నుండి. మరొక సింగిల్. ఆన్ ద ప్యాచ్ అప్పీల్ అయితే ఉంటుంది, బట్ సో రౌండ్ ద స్టంప్స్ వేసినప్పుడు రైట్ హ్యాండెడ్ బ్యాటర్కి బ్లైండ్ సైడ్లో బాల్ ల్యాండ్ అయితే డెఫినెట్లీ ఎల్బిడబ్ల్యూ కన్సిడరేషన్లోకి రాదు అండ్ లెగ్ బాయ్స్ రూపంలో ఒక పరుగు అయితే లభించే అవకాశం. Straight on the ground, Narasimha, మరొక సిక్సర్. రైట్. సో నాగరాజ్ నాయుడుని అయితే టార్గెట్ చేస్తున్నాడు లాస్ట్ ఓవర్లో కూడా. వీళ్ళిద్దరు బౌలింగ్ చేసినప్పుడు, సో నాగరాజ్ బౌలింగ్ చేసినప్పుడు సిక్సర్, పేస్ అయినా సరే స్పిన్ అయినా సరే సిక్సర్ బయట కొడతాం గ్యారంటీ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నరసింహ. ఫెంటాస్టిక్ స్ట్రైకింగ్. సో స్పిన్ బౌలింగ్లోనే క్లియర్ చేయగలను, పేస్ బౌలింగ్ వేస్తే ఎక్స్ట్రా పేస్ ఆఫర్ చేస్తే ఇంకా దూరం కొట్టగలనని చెప్పానుగా చెప్తున్నాడు నరసింహ. సో ఏమన్నా స్ట్రైక్ బ్యాక్ ఉంటుందా, ఏమన్నా కమ్ బ్యాక్ ఉంటుందా నాగరాజ్ నుండి? డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ మరొక రన్, మరొక వైడ్. సో ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే ప్రస్తుతానికి 51 రన్స్ మాత్రమే కావాలి 49 బాల్స్లో. సో ఆల్మోస్ట్ రన్ ఏ బాల్. అండ్ ప్రస్తుతానికి డ్రైవర్ సీట్లో అయితే కూర్చున్నారు తిరుపతి హోటలియర్స్. నైస్లీ బౌల్డ్, ఎక్సలెంట్ డెలివరీ అండ్ గుడ్ లుకింగ్ డిఫెన్స్. అండ్ చూడొచ్చు ఒక మంచి సన్నివేశం అయితే బ్యాటర్ బౌలర్ మధ్యలో. సో ఛాలెంజ్ అయితే డెఫినెట్లీ జరుగుతుంది బ్యాట్ అండ్ బాల్ మధ్యలో. అండ్ ప్రస్తుతానికైతే 12వ ఓవర్ ఆట ముగియడం జరిగింది. 11 పరుగులు, మరొక మంచి ఓవర్. సో బౌలర్స్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు బ్యాటర్స్. 11 రన్స్ ఆఫ్ ద 12th ఓవర్, 78 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 2 వికెట్స్. సో 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 78 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి టీమ్ తిరుపతి హోటలియర్స్ విజయానికి ఇంకా 51 పరుగులు అవసరం 48 బంతుల్లో. ఇంకా 8 వికెట్స్ అయితే చేతిలో ఉన్నాయి తిరుపతి హోటలియర్స్కి. రైట్, మురళీధర్కి ఆఖరి ఓవర్ అండ్ 13వ ఓవర్ బౌల్ చేస్తారు. సో మొదటి 3 ఓవర్లో 10 పరుగులు కేటాయించి 1 వికెట్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఆఖరి ఓవర్లో బౌలర్ని అయితే 1 ఓవర్ అట్టపెట్టి ఉంచే ప్రయత్నం మనం కెప్టెన్ నుండి చేస్తున్నాము. సో 1 ఓవర్ బ్యాక్ ఎండ్లో బౌల్ చేపిస్తారు అనుకుంటే డెఫినెట్లీ మురళీధర్ని సో బ్యాక్ ఎండ్లో యూజ్ చేసే ప్రయత్నం. చేంజ్ ఇన్ బౌలింగ్ గణేష్ మొదటి ఓవర్లో 5 రన్లు అయితే కేటాయించాడు. అండ్ ప్రస్తుతానికి ఈక్వేషన్ చూసినట్టయితే 51 in 48 balls. సో కామన్ కంపోజర్ మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ మ్యాచ్ని అయితే తిరుపతి హోటలియర్స్ గెలిచే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. is down the leg side మరొక ఎక్స్ట్రా. సో మొదటి ఇన్నింగ్స్లో కూడా చూసాము. సో 128 రన్స్ GVSCS టీచర్ స్కోర్ చేస్తే దాంట్లో 25 ఎక్స్ట్రాస్ ఉన్నాయి.
అండ్ ప్రస్తుతానికి 12.1 ఓవర్లు ఆట ముగిసే సమయానికి ఆల్రెడీ 12 ఎక్స్ట్రాస్ అయితే కన్సిడర్ చేస్తారు టీమ్ GVSCS టీచర్స్. Yes, 50 runs in 47. Shri Gali Venugopal Naidu Memorial, Chittoor Corporate Cricket League Season 1. సో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక కార్పొరేట్ ఫ్రెటర్నిటీని కూడా ఎంకరేజ్ చేయడానికి CDCA చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని, ఈ అద్భుతమైన టోర్నమెంట్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ప్రస్తుతానికి సో 4వ రోజులో ఉన్నాము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 5వ రోజులో ఉన్నాము. 9వ మ్యాచ్ నెంబర్ 9. నైస్లీ బౌల్డ్. CPL 2 సీజన్స్ ఘన విజయం సాధించాయి. CPL 1 తిరుపతిలో జరిగితే CPL 2 వాయిల్పాడ్లో జరిగింది. సో అద్భుతమైన ఆదరణ, అద్భుతమైన సక్సెస్. సో ప్రొఫెషనల్ క్రికెటర్సే కాదు, కార్పొరేట్ క్రికెటర్స్ కూడా ఆడాలి, కార్పొరేట్ క్రికెటర్స్ కూడా ఒక ఛాన్స్ రావాలి అని ఒక ఐడియాతో స్టార్ట్ అయింది ఈ CCL. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవర్ సో మనం చూస్తున్నాం 8 టీమ్స్ ఈ సీజన్లో తలపడుతున్నాయి అండ్ 4 టీమ్స్ పూల్కి. లీడింగ్ ఎడ్జ్. సో క్యాచ్ తీసే అవకాశం సో ఫీల్డర్కి అయితే అంతగా లేదని చెప్పాలి. అండ్ ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది బ్యాటర్కి. సో ఈ అద్భుతమైన టోర్నమెంట్కి ఒక అద్భుతమైన వెన్యూ కూడా దొరికింది. NTR క్రికెట్ స్టేడియం బై స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో తిరుపతి నగరానికి చాలా సమీపంలో సో ఒక ఫెంటాస్టిక్ వెన్యూ అయితే మనం చూస్తున్నాము. ఇన్సైడ్ ఏజ్ ఆన్ టు ద స్టంప్స్, రన్ అవుట్ అవకాశం ఉంది. డైరెక్ట్ హిట్ అయితే రంజిత్ వెనక్కి తిరిగి డగౌట్ వచ్చేసేవాడు డెఫినెట్లీ. ఈజ్ వెరీ గుడ్ బౌలింగ్. సో మంచి ఇంటెంట్ చూస్తున్నాం గణేష్ దగ్గర నుండి, మంచి పేస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాడు. అండ్ అట్లానే సో ఫాలో త్రూలో కూడా చూడొచ్చు ఎంత క్విక్గా పికప్ చేసి సో డైరెక్ట్ హిట్ కనుక పడుంటే మరొక వికెట్ కోల్పోయే అవకాశం డెఫినెట్లీ తిరుపతి హోటలియర్స్కి ఉండే అక్కడ. ఓవర్ చూసినట్లయితే ఒక వైడ్, 2 సింగిల్స్ మినహా మిగతావన్నీ డాట్ బాల్సే. ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్. 3 runs ఆఫ్ ది ఫస్ట్ 5 balls, లాస్ట్ బాల్ టు గో. మరొక డాట్ బాల్ అండ్ ఈ డాట్ బాల్తో 13వ ఓవర్ ఆట ముగించడం జరిగింది. ఎక్సలెంట్ ఓవర్. 3 runs ఆఫ్ ది 13th over, 81 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 2 wickets. సో 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 81 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి. విజయానికి ఇంకా 48 పరుగులు అయితే కావాలి. 42 బంతుల్లో టీం తిరుపతి హోటలియర్స్ విజయం సాధించాలంటే. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్ కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ PM సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా సర్వే నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ వరకు పూర్తి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన EMI ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే సంవత్సరాల పాటు కరెంటు ఖర్చుపై భారీ ఆదా. మీ ఇంటిని స్మార్ట్ గా, మీ భవిష్యత్తును బ్రైట్ గా మార్చుకోవాలంటే ఇప్పుడే ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ను సంప్రదించండి. జరుగుతుంది మ్యాచ్. 13 ఓవర్లకి 81 పరుగులు సాధించారు. ఇంకా విజయానికి 48 పరుగులు అయితే సాధించాలి 42 బంతుల్లో. సో ఈ స్కోర్ చేసేస్తారా లేకపోతే GVSCS ఏమన్నా కంబ్యాక్ ఇచ్చి సో మ్యాచ్ని తమ వైపు తిప్పుకుంటారా లేదా అనేది చూడాలి.
His on-field umpires ga A.N. Satish and Srinath, and third umpire TV umpire ga G. Kiran Kumar వ్యవహరిస్తున్నారు, and scoring being done by Sham, and commentary box lo nenu Prashant, and also season ki throughout CCL Dr. Meena Gautam garu physio ga వ్యవహరిస్తున్నారు, Dr. Meena Gautam PT. ఎస్, సో లైవ్ అయితే చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఛానల్లో యూట్యూబ్లో వీక్షిస్తున్న వాళ్ళందరికీ 24 లెన్స్ అద్భుతమైన కవరేజ్ అయితే మనం చూస్తున్నాము బై టీమ్ 24 లెన్స్. సో బ్రాడ్కాస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఈ CCLకి చిత్తూరు కార్పొరేట్ లీగ్కి. సో ఫెంటాస్టిక్ కవరేజ్, అండ్ CPL 2లో కూడా అద్భుతమైన కవరేజ్ చేశారు, అండ్ ఇక్కడ తిరుపతిలో కూడా ఫెంటాస్టిక్ లైవ్ అయితే మనకు అందిస్తున్నారు టీమ్ 24 లెన్స్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. At 13 overs, 81 for 2, 48 runs required in 42, and so Nagaraj Naidu, సో మొదటి 3 ఓవర్లో కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యాడు లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో, బట్ కంటిన్యూయింగ్ టు బౌల్, కంటిన్యూయింగ్ టు ఛాలెంజ్ నరసింహ. సో మంచి ఛాలెంజ్ అయితే నడుస్తుంది బ్యాట్ బాల్ మధ్యలో. 2 dot balls. సో విజయానికి ఇంకా 48 పరుగుల దూరంలో ఉన్నారు. 40 బంతుల్లో సాధించాలి టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. ఇంపార్టెంట్ గేమ్. సో సెమీఫైనల్ రేస్లో ఉండాలంటే తిరుపతి హోటలియర్స్కి ఈ మ్యాచ్. is on the rise. ఒక అద్భుతమైన షాట్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ప్లేస్మెంట్. సో ఫీల్డర్ నుండి ఒక పెద్ద చేజ్ చూస్తున్నాము, బట్ ఎటువంటి అవకాశం లేదు అక్కడ ఆపడానికి. ఫెంటాస్టిక్ స్ట్రైక్ నిజంగా. సో ఆన్ ద రైజ్ ఒక మంచి పవర్ పెట్టాడు ఆ షాట్ వెనక నరసింహ. సో బౌండరీతో 2వ బౌండరీ సాధించాడు. ఆల్రెడీ 2 సిక్సర్స్ అయితే స్కోర్ చేశాడు అగేన్స్ట్ నాగరాజు, అండ్ ఆ బౌండరీతో 35 పరుగులకి అయితే చేరుకోవడం జరిగింది.
Yes, Nagaraj finally వికెట్ అయితే తీసుకున్నాడు. స్ట్రైక్ ఆఫ్టర్ స్ట్రైక్ నరసింహ స్కోర్ చేస్తున్నాడు బౌండరీస్, బట్ కంటిన్యూస్గా బౌల్ చేస్తూ ఒక వికెట్ అయితే తీసుకొని ఒక భారీ వికెట్ ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్లో తీసుకోవడం అండ్ టీంని మళ్ళీ ముందంజలో నడిపే ప్రయత్నం. ఎంపైర్ నుండి సిగ్నల్ చూడొచ్చు, స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్ అండ్ వెరీ వెరీ బిగ్ వికెట్ హ్యాస్ గాన్ డౌన్. సో ఒక పెద్ద వికెట్ అయితే కోల్పోయారు ఇక్కడ టీం. నరసింహ డిపార్ట్స్ 35 runs of 28 balls, 2 boundaries, 2 sixers in the innings. ఒక మంచి ఎంటర్టైనింగ్ నాక్, ఒక మంచి ఛాలెంజ్ అయితే చూసాము మనం బ్యాట్ అండ్ బాల్ మధ్యలో, నాగరాజ్ అండ్ నరసింహ మధ్యలో. అండ్ నాగరాజ్ హ్యావ్ గాట్ ద ఫైనల్ లాఫ్. చాలా సునాయాసంగా ఒక మంచి క్యాచ్ తీసుకున్నాడు ఓ ఫీల్డర్. సో ఎటువంటి తప్పదం చేయకుండా మూడో వికెట్ కోల్పోయారు టీం తిరుపతి హోటలియర్స్ 85 పరుగుల వద్ద 13.5 ఓవర్ల ముఖ్య సమయానికి అండ్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్. సో విజయానికి ఇంకా 44 పరుగులు కావాలి 37 బంతుల్లో. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది, కానీ రైట్ సపోర్ట్తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు జేజీ సొల్యూషన్స్, ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. జేజీ సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీకి సూట్ అయ్యే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాము. ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్స్పరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ తో మీకు సీమ్లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడమే మా బాధ్యత. ఎందుకంటే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ కి జస్ట్ ఫండింగ్ మాత్రమే కాదు, రైట్ ఫైనాన్షియల్ పార్ట్నర్ కూడా అవసరమే. ప్రెసెంట్ మన జేజీ సొల్యూషన్స్ లో అట్రాక్టివ్ లోన్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ వాకిన్ అయి మీ లోన్ కి అప్లై చేయండి. జేజీ సొల్యూషన్స్ లో ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ తో
TV umpire to director. We have a player review for LBW, not given. Side angle, please. Nice and slow, nice and slow. Pitching outside of, impact in line, wickets hitting. Sir, please reverse your decision of not out to out. All right, the third umpire made the call. The batsman is making his way back to the pavilion. They've got a successful challenge. And another one goes down. They're just losing the momentum. They're just losing the track at the moment, Tirupati Hoteliers, but are finding an absolute grip on this game at this stage now. A team GVSCS Teachers. 43 more required in 34 balls with 6 wickets in hand.
तमसोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तमसोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवो मनांसि जानताम् तमसोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः Right, final over for Murli. 41 required in 30 balls. Gone for the big heave onto the onside. Would want to come back with the second run, but will have to settle only for one run. That's in the air. Will not be carried to the fielder. Will be picked on a couple of bounces. Now the final 5 overs. They have turned the game around with a couple of good overs. Team GVSCS. Gone for the big shot. Play on a miss. Another dot ball. Now 39 in 27. The equation. That's been struck and good work in the follow through. There's an uphill. There's an uphill from the bowler Murli. Thinks he's got his man there, but good stop in the follow through, getting his hand into action to save that from going away. That's been hit with good power and great timing with some terrific placement. He's got himself into a very good position that could have gone down the leg side, but he wanted to make use of that slower delivery from the bowler. He just flighted that and have taken the pace off completely, and that's been absolutely hammered by Ranjit Kumar to get an important boundary. 35 in 25. Goes for it onto the onside, throwing his hands at the ball and make that one more boundary to bring an end to the 16th over. They're fighting their way back into this game. Tirupati Hoteliers, they are pulling this back into their courts. 98 for 4, 16 overs completed, 31 runs required in 24 balls. Thank you, sir. Oh my God, Sachin sir. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని. సార్ మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్. సార్ ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్, మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా అడ్లెట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. సో ముబారక్ స్టార్ట్ చూస్తే మొదటి ఓవర్ మేడన్ బౌల్ చేశాడు. సెకండ్ ఓవర్లో 7 runs మాత్రమే కన్సిడర్ చేశాడు. అండ్ 17th ఓవర్ ఎన్ని రన్స్ ఇస్తాడో చూడాలి. చంద్రశేఖర్ సో ఓవర్ ఎక్స్ట్రా కోర్స్ ఒక షార్ట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ మంచి పేస్ ముబారక్ నుండి. ఒక ఫెంటాస్టిక్ గేమ్ చూస్తున్నాం, అద్భుతమైన గేమ్. మ్యాచ్ నెంబర్ 9 చిత్తూరు కార్పొరేట్ లీగ్లో.
డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక భారీ షాట్ అడే ప్రయత్నం. సో రన్అట్ అవకాశం, బట్ సో రైట్ హ్యాండెడ్ కీపర్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్తో పికప్ చేసి బాల్ స్టంప్స్ మీద వేద్దాం అనుకున్నాడు, బట్ ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది చంద్రశేఖర్కి. సో 30-22. సో మ్యాచ్ పరిస్థితి ప్రస్తుతం చూస్తే ఒకగానొక స్టేజ్లో తిరుపతి హోటలియర్స్ సో రన్ బాల్ ఈక్వేషన్ ఉండే 50-48, బట్ అక్కడ నుండి చాలా అద్భుతంగా పుల్ బ్యాక్ చేసి ఒక 8 రన్ డెఫిషియట్కి అయితే తీసుకొచ్చారు మ్యాచ్ని. 30 runs రిక్వైర్డ్ ఇన్ 22 balls. ఒక 2 వికెట్స్ క్విక్గా కోల్పోయిన తర్వాత, నరసింహుల వికెట్ కోల్పోయిన తర్వాత స్కోరింగ్ రేట్ కొంచెం తగ్గింది, బట్ స్టిల్ మ్యాచ్ ఇంకా ఎవరు కైవసం చేసుకుంటారు, ఎవరు విన్ అవుతారు అనేది సో ప్రస్తుతానికైతే నిర్ణయించలేము. అండ్ డాట్ బాల్ ఆన్ ద లెగ్స్, అప్పీల్ అయితే ఉంది. అండ్ స్ట్రైట్ అవే నాగరాజ్ అయితే రివ్యూ తీసుకోవడం జరిగింది అక్కడ. TV umpire to director, we have a player review for LBW, not given. Start with front foot. Checked, it's a fair delivery. Front on spin vision, please. Pitching in line, impact outside leg, wickets missing, not out. You need to stay with your original position of not out. రైట్, ఒక రివ్యూ అయితే ప్రయత్నించారు, బట్ సో అనుకున్న రిజల్ట్ రాలేదు, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ రాలేదు. అండ్ ఒక రివ్యూ అయితే కోల్పోవడం జరిగింది. ఆ సింగిల్తో లెగ్ బై రూపంలో ఒక రన్ వచ్చింది. అండ్ 100 runs ఆప్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఫర్ ద టీమ్ తిరుపతి హోటలియర్స్. సో విజయానికి ఇంకా 29 పరుగులు అవసరం 20 బంతుల్లో. డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక మంచి షాట్ చూసాం అక్కడ, వైడ్ అవుట్ టు ది లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్. గుడ్ స్టాప్ అండ్ క్విక్ పికప్. ఒక సింగిల్ లభించే అవకాశం. సో 28 పరుగులు సాధించాలి ఇంకా 19 బంతుల్లో. లాస్ట్ బాల్, సో ఇక్కడ నుండి ప్రతి ఓవర్లో లాస్ట్ బాల్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా మారుతుంది. అండ్ ఫైనల్ డెలివరీ ఆఫ్ దిస్ ఓవర్. పుల్ షాట్కి ప్రయత్నం, బట్ స్ట్రైట్ టువర్డ్స్ ద ఫీల్డర్. సో ఎటువంటి పరుగు అయితే లభించలేదు. ఇట్స్ అ గుడ్ ఓవర్, వన్ మోర్ బ్రిలియంట్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ముబారక్. సో కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశాడు. అండ్ ఈ ఓవర్లో 3 runs అయితే వచ్చాయి. సో 17 overs completed, 101 for the loss of 4 wickets. సో 17 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 101 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. ఫస్ట్ బాల్, ఒక భారీ అప్పీల్ అయితే చూసామా. అండ్ ద ఫింగర్ గోస్ అప్ ఫైనలీ. ఎస్, సో బౌలర్ నుండి మనం అప్పీల్ అయితే చూసాము, ఒక భారీ అప్పీల్. అండ్ ఎంపైర్ దాన్ని ఎల్బిడబ్ల్యూ రూపంలో సో అవుట్గా పరిగణించడం. అండ్ స్ట్రైట్ అవే రివ్యూ అయితే తీసుకున్నారు టీం. ఓవర్ టు థర్డ్ ఎంపైర్.
TV umpire to director, we have a player review for LBW given. Start with front foot, please. It's a fair delivery. Move on to front on spin vision. Can we have a side angle? Okay. Can we have front on spin vision? Yes. Pitching outside of, impact, umpire's call, wickets missing. We have to reverse your decision. Right. Out to not So out. decision అయితే రివర్స్ చేయడం జరిగింది ఆన్ ఫీల్డ్ అంపైర్. ఎస్. సో అప్పీల్ చేసినప్పుడు అవుట్ అయితే ఇవ్వడం వల్ల, అవుట్ అంపైర్ ఇవ్వడం వల్ల సో రన్ అయితే కౌంట్ అవ్వదు. మళ్ళీ బ్యాటర్ స్ట్రైక్లోకి వస్తాడు ఒక డాట్ బాల్ రూపంలో. సో 5 balls remaining. And Manoj strikes and Manoj is pumped up. As another wicket goes down, another wicket bites the dust for the team. 5 wickets back in the hut. As midway lo koncham momentum lose ayyaaru, but big guns anni death bowling loki definitely save chesadu captain. So Mubarak inkoka over undi, Manoj ee over bowl chestunadu. And last over, it's a no-brainer. Ganesh will be bowling the final over, or maybe 19th over. But ప్రస్తుతానికి 2 important dot balls and ఒక వికెట్ కూడా కోల్పోయారు ఇక్కడ టీం. చంద్రశేఖర్ departs 101 for 5, 17.2 overs. సో విజయానికి 28 పరుగులు కావాలి 16 బంతుల్లో. అండ్ న్యూ బ్యాటర్ నవీన్. స్లో డెలివరీ, ఫుల్ టాస్ డెలివరీ. డెఫినెట్లీ ఒక మంచి రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉండే ఆ డెలివరీకి, బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్, ఒక డాట్ బాల్. సో గుడ్ స్టార్ట్ టు ది ఓవర్. మనోజ్ సో మొదటి స్పెల్లో ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు అండి. ఈ ఓవర్లో ఒక వికెట్ తీసుకొని సో 2 వికెట్స్ తీసుకున్నాడు టోటల్గా ఇన్నింగ్స్లో. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం ఆఫ్ సైడ్ దిశలో, బట్ too good the pace from the bowler. Another dot. సో ప్రస్తుతానికి రిక్వైర్డ్ అయితే 12 పరుగులు చేరుకుంది. ప్రతి ఓవర్ 12 పరుగులు చేయాలి. ఇక్కడ నుండి 28 పరుగులు కావాలి ఇంకా 14 బంతుల్లో. డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్
డాట్ బాల్. ఇంకొక డాట్ కనుక పెడితే మెయిడన్ ఓవర్ ఈ స్టేజ్లో అవుతుంది, వికెట్ మెయిడన్. బట్ డెఫినెట్లీ రన్స్ అయితే కావాలి టీం తిరుపతి హోటలియర్స్. 28 పరుగులు ఆఖరి 2 ఓవర్లు అంటే ఇది ఒక పెద్ద డెలివరీ. ఒక భారీ షాట్గా ఉన్న ప్రయత్నిస్తాడు నవీన్. భారీ షాట్కి ప్రయత్నించాడు అండ్ మంచి కనెక్షన్ అయితే లభించింది. 2 ఫీల్డర్స్ కన్వర్జింగ్. సో ఆ సింగిల్తో వికెట్ మేడన్ అయితే మిస్ అయ్యాడు. బట్ ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్. ఒక వికెట్, జస్ట్ ఒక సింగిల్ మాత్రమే అందించాడు 4వ ఓవర్లో. కన్సీడ్ చేశాడు. ఫెంటాస్టిక్ నంబర్స్. 4 overs 24 runs అండ్ 2 wickets. సో క్లచ్ టైంలో ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్ బౌల్ చేసి సో రిక్వైర్డ్ రేట్ని 13.5 వరకు తీసుకెళ్ళాడు. 27 runs రిక్వైర్డ్ ఇన్ 12 balls. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్ కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ PM సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటి ముబారక్ తన ఖాతాలో 4వ ఓవర్, ఫైనల్ ఓవర్ ఫర్ ద బౌలర్. ఫస్ట్ బాల్ స్వింగ్ అండ్ మిస్. సో ఒక డాట్ బాల్తో ఓవర్ని ఆరంభించడం జరిగింది. సో 27 పరుగులు 11 బంతుల్లో. ఈక్వేషన్ అట్ ద మూమెంట్. డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక భారీ షాట్ ప్రయత్నం. గుడ్ వర్క్ ఇన్ ద ఫాలో త్రూ. అసలు రన్స్ రావడానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ ఇవ్వడం లేదు. టైటనింగ్ ద స్క్రూస్ వెరీ వెల్. సో దే ఆర్ సఫోకేటింగ్ ద బ్యాటర్స్. దే ఆర్ సఫోకేటింగ్ ద బ్యాటర్స్ వితౌట్ లెటింగ్ దెమ్ గెట్ రన్స్. అండ్ నౌ 10 balls 27 equation. But freeing his arms, he's throwed his hands onto the offside. Will land safely and they would only get 1 run for that. Only 1 single have come. 26 and 9 balls. They need some big hits here. They need some big shots to convert this, to get that number. 26 runs required in 9 deliveries. Right, 3 more balls to go in the over. 26. These 3 deliveries are very, very crucial. It's gone for the pull, but straight down towards the long on. That wouldn't hurt. That wouldn't definitely hurt GVSCS at any cost. They wouldn't mind giving singles at this stage of the innings when 25 are needed in 8 deliveries. It's 2 big blows, 2 big hits is what team Tirupati Hoteliers would want at this stage. That's a big shot, but has he got enough distance? Oh, that's been taken. That is the intent that should be there from the batsman, but he couldn't clear that boundary fence. Right, they're drawing down the curtains. They're drawing down the curtains on this. Hopes for team Tirupati Hoteliers. Now 7 balls 25 the equation. What a magnificent manner they pulled this game back into the courts. 48 balls 50 runs was the equation.
They've given away just 25 runs in the last 40 deliveries. That's absolutely wonderful. That's a terrific death bowling by team GVSCS. Janardhan, the new batter, 25 runs required in 7 balls. Right, last ball of the over, Janardhan on strike. Down the wicket, play and a miss. And that will be a fantastic over. One more brilliant spell, 4 overs, 1 maiden, 11 runs and 1 wicket. Unreal numbers for quick bowlers today for team GVSCS, which means it has come down, it has wired down to the final over with 25 runs needed for team Tirupati Hoteliers. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust. Right, 25 in 6, and like we've expected, Ganesh will be bowling the 20th over. First ball, right on the money. And that's one more big blow. They're taking this game away from the hands, and they've absolutely pulled out a wonderful display of bowling team GVSCS. Totally turned the tables around. At one stage they were struggling, at one stage they were getting those big numbers, but it was the wicket of Narasimhulu. After his departure, it has all been GVSCS way. 25 in 5. A new batter making his way into the middle. Nicely bowled, quick pace and into the legs, and they'll get that single. One run taken by Chandra brings Janardhan on to strike. 24 runs in 4 balls, the equation. సో విజయానికి 24 పరుగులు కావాలి 4 బంతుల్లో తిరుపతి హోటలియర్స్. సో ప్రతి బాల్ పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. On the legs, appeal from the bowler, but no response from the umpire, and Ganesh మరొక వికెట్ తన ఖాతాలో వేసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఇక్కడ. రివ్యూ అయితే ఆఫ్ చేశాడు, రివ్యూ తీసుకునే ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు. TV umpire to director, we have a player review for LBW. Start with front foot. Check it's a fair delivery. Front on spin vision, please. Pitching in line. Impact umpire's call. Wickets missing. Stay with your original relation of not out. థర్డ్ అంపైర్ కూడా నాట్అవుట్గా కాల్ చేయడంతో లెగ్ బై రూపంలో ఒక పరుగైతే లభించింది హోటలియర్స్కి.
is down the ground. Clean strike, and that's a sixer from Chandra. So they're coming in late for team Tirupati Hoteliers with 17 required in 2 balls. On the legs, and that got past the fine leg fielder. Gets only 1 run. Now GVSCS, 16 runs they've got to defend in 1 ball, and they're taking this game home, and will remain unbeaten in the league stage. GVSCS. But we'll have to wait for that delivery to be bowled once again by Ganesh. A wide signal by the umpire. సో కేవలం ఒక్క బంతి మాత్రమే మిగిలింది, అండ్ 15 పరుగులు అయితే ఉన్నాయి డిఫెన్స్కి తిరుపతి హోటలియర్స్. A quicker delivery, and that will be it. That will be game for team GVSCS. సో 129 పరుగుల డిఫెన్స్తో బయటకు వచ్చారు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అయ్యే టైంకి, అండ్ 14 పరుగులతో ఈ మ్యాచ్ని గెలిచారంటే ఒక ఫెంటాస్టిక్ డిఫెన్సివ్ స్ట్రాటజీ, అండ్ క్రెడిట్ టు ద పేస్ బౌలర్స్ ఆఫ్ టీమ్ జీవీఎస్సిఎస్. సో మధ్యలో ఒక చిన్న ఫైట్ చూసాము బ్యాటర్స్ దగ్గర నుండి. జకీర్ అండ్ నరసింహులు చాలా అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడారు, బట్ except for those 2 batters, nobody have stood up, and they fell short of chasing this 129 runs. They've only got 114 runs, losing 7 wickets in 20 overs, and GVSCS teachers have won this game comfortably by 14 runs. Big kudos to the bowlers, the pace bowlers. So fantastic duty ade chesaru valla pace bowlers, starting with Manoj 4 overs 24 runs and 2 wickets, Mubarak 4 overs 1 maiden 11 runs and 1 wicket, just 2.75 economy. గణేష్ 4 ఓవర్లు బౌల్ చేసి 19 పరుగులు 2 వికెట్లు అయితే తీసుకున్నాడు. మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్రెడీ మనం నోట్ చేసేసాడు. ఆల్రెడీ 24 పరుగులు బ్యాట్తో అండ్ 19 పరుగులు మాత్రం ఇచ్చి ఒక 2 వికెట్స్ తీసుకున్నాడు. అండ్ 4 ఓవర్లు 20 పరుగులు మురళీధర్ కూడా ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ వికెట్ తీసుకున్నాడు జకీర్ది. అండ్ నాగరాజ్ నాయుడు ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు, నరసింహులు వికెట్, అండ్ అక్కడ నుండే మ్యాచ్ టర్న్ స్టార్ట్ అయింది. సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ గేమ్ మ్యాచ్ నెంబర్ 9 has been won by GVSCS teachers by 14 runs. Congratulations to team GVSCS teachers on finishing the league stage unbeaten. And that will be it from the commentary box, and we're going to slip into a short break, and we're going to meet you for the post match presentation. Stay tuned. First ball, and that's gone out. That's a good comeback delivery. That looks close. There's a very huge appeal from the bowler. He was trying that. Now there certainly was. That's a big shot. Now captain have decided to free his arms, but he's been caught. He's been trapped at the deep mid. His legs at this low. Pedda shot at a ప్రయత్నం, but కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రం లభించారు. That's a big shot. Now tried to free his arms. Has he got enough? Yes. On the pads, but అండ్ అదే మాట్లాడుకుంటే ఉన్నాము. అండ్ ఆ చిన్నపాటి స్వింగ్ అయితే లభిస్తూ ఉంది బౌలర్కి. కట్ షాట్ అనే ప్రయత్నం. ఎస్, కాన్ఫిడెంట్ అపీల్ అండ్ ద ఫింగర్ గోస్ అప్. రైట్, మరొక వికెట్. ఎస్, మరొక వికెట్. సో ఎల్బీలో అయితే వికెట్ లగేజ్ బట్ హీస్ ప్లేడ్ ఇట్ ఆన్ టు ద స్టంప్స్. డాట్ బాల్. సో మరొక అవకాశం, బట్ డిఫికల్ట్ ఛాన్స్ అని చెప్పాలి ఫీల్డర్కి. గుడ్ లుకింగ్ షాట్, బ్యూటిఫుల్ లుకింగ్ షాట్.
Yes, on the rise. ఒక అద్భుతమైన స్క్వేర్ డ్రైవ్ చూసాం మనం బ్యాటర్ దగ్గర నుండి అండ్ బౌండరీ. This time he's missed it on the previous occasion. Now one on the long leg region, now one towards the extra courts. Coming back with a second an opportunity for a run out. Yes, Madan Simha is celebrating. He's just racing down towards the boundary fence. That's an appeal from the wicket keeper. On the bats, okay. Big appeal from Madan Simha. There's one more big appeal, and Madan Simha has gone. Full toss delivery and no ball అయితే సిగ్నల్ చేశాడు ఎంపైర్. Is requesting both the teams to please come forward. It's on the legs once again. There's a big appeal. There's a very big appeal. Looks very animated. Madan Simha. His last 2 overs is an appeal. They want to go for that review. They think they've got something on the bat. There's an appeal, but he was bowling round the stump. And he's gone for the big shot. He was going very well with the defense, with the shots on the offside. Front foot defense and a call for a quick single. So, avakasham aithe bowler CS teachers kaithe undi. And bowled out. His innings lo ఆఖరి ball on. Yes, భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కనెక్షన్ రాలేదు. రిజల్ట్ అయితే వస్తుందా లేదో చూడాలి. ఫీల్డర్ అయితే చేజ్ చేస్తున్నాడు బాల్ని. అండ్ బౌండరీ. సో గుడ్ లుకింగ్ షాట్. ఒక ఫ్లిక్ షాట్ చూసాం మనం. సో అద్భుతమైన టైం. Gone for that on the onside. Chase for the fielder. That's been struck very well. Will that find its way to the fence? Shot to the length and straight into the hands of the man. Is aiming to play that over that fielder with that pull shot. Madan sir, post match. Just making use of the pace, making use of the width, and that's a screen. Sir is calling. Yes, quicker delivery. Yes, sir. So change of length and the teams are appeal kindly అయితే చూసాం మనం requested to bowler please come నుండి forward for the and post-match wicket keeper, presentation. but ఎటువంటి రెస్పాన్స్. ఈసారి క్వికర్ డెలివరీ అండ్ ఒక పెద్ద అపీల్ చూసాం మనం మురళీధర్ నుండి అండ్ ఫింగర్ గోస్ అప్ స్ట్రైట్ అవే అప్. ఫస్ట్ బాల్ అండ్ నరసింహ స్లైడర్ వేసే ప్రయత్నం ఆన్ సైడ్ లో ఒక మంచి షాట్ జకీర్ నుండి అండ్ నైస్లీ బౌల్డ్. వెరీ గుడ్ డెలివరీ మురళీధర్ నుండి. ఓ అవుట్ సైడ్ ఏజ్ అండ్ ఈసారి మాత్రం క్యాచ్ డ్రాప్ చేసే ప్రసక్తే లేదని చెప్పాడు అక్కడ. ఆన్ ద బ్యాట్స్ అప్పీల్ అయితే ఉంటుంది, బట్ సో రౌండ్ ద స్టంప్స్ స్ట్రైట్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. నరసింహ is on the rise. ఒక అద్భుతమైన షాట్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ప్లేస్మెంట్. సో ఫీల్డర్ నుండి ఒక పెద్ద చేజ్ చూస్తున్నాము, బట్ నాగరాజ్ ఫైనలీ వికెట్ అయితే తీసుకున్నాడు. స్ట్రైక్ ఆఫ్
That's been struck, and good work in the follow through. There's an uphill. From that's been hit with good power and great. Goes for it onto the onside, throwing his hands at the ball. On the legs, appeal aithe undi. First ball, Kabari appeal aithe chusama, and the finger goes up finally. Yes. So bowler nundi manam appeal aithe chusamu, oka bari appeal. And Manoj strikes, and Manoj is pumped up. That's a big shot, but has he got enough distance? Oh, that's been taken. That is the intent. First ball right on the money. And that's one more big blow there. On the legs. It's down the ground. Clean strike. And that's a sixer from Alright, good afternoon and welcome to the post-match presentation of match number 9 of Chittoor Corporate League Season 1. We've seen a terrific game, a low-scoring thriller between team GVSCS Teachers and team Tirupati Hoteliers. And at the end of the game, GVS Teachers have won that game to defend 129 runs. GVS Teachers, and hard luck on being on the losing side, team Tirupati Hoteliers. Before we move into the presentation, I would like to introduce you to the presentation party. Mr. CCL Prasad Garu, Treasurer of CDCA, Chittoor District Cricket Association Treasurer, and requesting the captains to please introduce your teams to the guests that have come here. Yes, sir. We'll start with GVSCS Teachers. And Madan sir, who is a well-known face, will be introducing his team to our chief guest, CJ Sivaprasad Garu, Treasurer of Chittoor District Cricket Association. Yes, so we've seen a terrific game, and there was one standout performance, and he is the player of the match with 24 runs with the bat and 2 wickets in 4 overs, 19 runs conceded with the ball. I call forward Ganesh, the player of the match for today's game. Yes, it's a game dominated by the bowlers, but he has been very good in getting runs and boundaries. And that man of the match is being sponsored by Mr. Madan Mohan, General Manager of Pai Voice Tirupati, a check of 2,500 rupees, and a memento is being awarded by our chief guest, CJ Sivaprasad Garu. Yes, congratulations. It's now time to welcome the captain of the team, Nagaraj, to please come forward for a quick chat. Yes, a wonderful game. So 128 runs. కొట్టిన తర్వాత వాట్ వాజ్ యువర్ థింకింగ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అయిన తర్వాత ఏమనుకుంటున్నారు? 120 దాటాను ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ గెలుస్తామని ఫిక్స్ అయిపోయింది. థ్యాంక్స్ టు మురళన్న అండ్ రియాజ్ అన్న ఫర్ క్రూషియల్ రన్స్ టీంకి ఇచ్చినారు. మీ వల్లే మ్యాచ్ గెలిచినాము. థ్యాంక్స్. చాలా బాగా ఆడారు నరసింహన్న ఆయన. థ్యాంక్ యూ. ఒక మంచి
బ్యాట్ అండ్ బాల్ మధ్య మంచి బ్యాటిల్ చూసాము. సో వాట్ వాజ్ ద థాట్? సో ఒక ఓవర్ వేశారు, 14 రన్స్ స్కోర్ చేశారు, నెక్స్ట్ ఓవర్లో 11 రన్స్ స్కోర్ చేశారు. సో కంటిన్యూస్గా 3 ఓవర్స్ వేయడం వెనుక మీకున్న ప్లానింగ్ ఏం లేదు. నా స్ట్రెంత్ మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. సో ఇంజురీ వల్ల స్పిన్ చేస్తాను నేను. నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా వేరే సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి కంటిన్యూ చేస్తాను. సో కంగ్రాచులేషన్స్, ఒక మంచి గేమ్ ఇచ్చినందుకు అండ్ గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ సెమీఫైనల్స్. థ్యాంక్ యూ. Yes, that will be it from the post-match presentation of match number 9. We're going to meet you for match number 10. Stay tuned for live action.